Good day, dear colleagues. On behalf of organizing committee, I welcome you to the ICSF 2024 conference. Today we will consider 14 reports related to the topics of technology and materials for sustainability. We wish you pleasant time and benefit from the participation. Today we are going to test a new technology, an online translator. You can go to the chat and find EventCat. Clicking on the link will open the browser window where you can see the simultaneous translation of our conversation. Я скажу ще українською мовою. Ми сьогодні випробуємо нову технологію EventCat, який автоматично перекладає всі наші розмови українською, болгарською, тому що в нас сьогодні буде присутній гостя з Болгарії, і англійською мовою. Тобто ви повинні зайти в чат, якщо ви хочете скористуватися цією програмою, натиснути на лінк, і у вас відкриється в браузері додаткове вікно, в якому ви можете вибрати мову перекладу, мову розмови, значить, і бачити відповідні дані. Я продовжу. Let's hope there are no power outage during the conference and we can work in normal mode. If no question, let's begin. First, we will consider the presentation of our colleagues from Kryvyi Rih National University, current state and prospect of red mud utilization with Sergei Savelyev. Just a minute. I will open presentation. Oh, no. 1 second. Not those window that we need. Okay, this window. Let's go. Dear colleagues, your attention are invited to a research paper on the topic, Current State and Prospects of Red Mud Utilization, a review. The work was carried out by scientific and pedagogical workers of the Department of Ferrous Metallurgy and Foundry Production of Kryvyi Rih National University. Global alumina production in 2012 to 2021. Red mud is a byproduct of alumina production, the main product of which, alumina, is used to produce aluminium. An increase in aluminium production means an increase in alumina and red mud production. The diagram shows the growth dynamics of alumina production for 2012 to 2021. The yield of red mud per ton of alumina produced is about 1.2 tons. Consequently, in 2022, 168 million tons of red mud were produced. Environmental disaster in Hungary. Due to the lack of efficient sludge processing technology, it is stored in sludge storage facilities. They occupy a large area, pollute the environment, and pose a threat of environmental disaster in the event of a breakthrough in the wall of the slurry storage facility. An example of such a case is the environmental disaster in Hungary in 2010. At a large alumina production plant, a dam containing a reservoir of toxic waste collapsed. Thus, approximately 1.1 million cubic meters of toxic substance, red mud, leaked. The disaster affected an area of 40 square kilometers in 3 regions. 10 people became victims of the accident. Methods of red mud dewatering. Red mud comes out of alumina production as a pulp that requires dewatering.
There are 4 known methods of sludge dewatering: physical, thermal, chemical and dilution with other components, which are presented in the diagram. The most effective method is the physical filtration method using filter presses. Scheme of pilot plant. A diagram of a pilot plant with a capacity of 20,000 tons per year using a filter press is presented on slide 5. The plant consists of 3 technological sections. At the lime and limestone preparation site, they are crushed together with control screening according to the 3 mm class. The red mud pulp filtration section is equipped with a washing machine, into which a crushed mixture of lime and limestone is supplied, and a filter press, a warehouse area for finished products, from where they are supplied to the construction industry. Positive test results on this installation served as a basis for the construction of a shipping complex designed for the full capacity of the alumina plant. A new process for red mud processing. Slide 6 shows the scheme of one of the variants of the technology of pyrometallurgical processing of red mud. It includes production of carbon-containing pellets from sludge and semi-coke, their reduction roasting, smelting of reduced pellets in an electric arc furnace to produce metal and desulfurizing flux. Use of red mud as a catalyst for chemical energy production. The presence of many valuable metals in red mud makes it a suitable catalyst for energy production through processes such as pyrolysis, hydrotreating, transesterification and hydrogen production from biomass and other feedstocks. The red mud catalyst is prepared by acid treatment or active metal doping. Calcination reduction ACT. This is demonstrated by the diagram on slide 7. Scheme for co-processing red mud and oily mill scale. An example of a hydrometallurgical process for processing red mud is the technology of joint leaching of red mud and oily mill scale, the scheme of which is presented on slide 8. Leaching is carried out for 2 hours, at temperature 90 to 100 degrees Celsius, and a ratio of solid to liquid as 1:4. Scheme is characterized by a closed water cycle with compensation for moisture losses with sediment and waste filtrate. The technological scheme, in addition to the operations presented on slide 8, includes treatment of oily scale with industrial water, sedimentation of the pulp with drainage of the upper oil layer and subsequent activation of the pulp, oil utilization by dewatering and filtration, processing of the pulp with separation of washed dewatered scale in a centrifuge, transportation of the scale for co-processing with red mud. Introduction of washed scale into the reactor with red mud is performed at the mass ratio of scale and mud in the mixture, which meets the requirements of the subsequent conversion of the solid filtration product, that is blast furnace process. Key findings. Due to the lack of effective technology for processing red mud, 95% of this product is stored in sludge storage facilities, which occupy large areas and harm the environment. At the same time,
Sludge is a valuable technogenic metallurgical raw material. The processing of sludge pulp is complicated by high content moisture and alkali. Technology using filter presses is effective for sludge dewatering, and lime is used to separate alkali. It is advisable to combine thermal sludge cleaning with chemical processes for extracting valuable components. The most promising for industrial implementation is complex waste-free processing of red mud, which involves, at the first stage, the pyrometallurgical extraction of thermodynamically extractable metals, and at the second stage, the hydrometallurgical extraction of the remaining metals from the slag, with the subsequent direction of the remaining solid materials to the construction industry. Conclusion: the report is finished. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. And now time for discussion. I have some question. Я буду задавати питання українською мовою, також ви можете відповідати українською мовою. Будь ласка, пане Сергій, ви з нами чи ні? Ага, з нами, бачу. В мене перше питання таке просте. Чому саме вас зацікавила ця тема червоних відходів від виробництва алюмінія? Чи це тематика вам була згадана підприємством, чи це ваша особиста ініціатива? Будь ласка. Ну що, мене чути? Чути. Ну що, цікаве питання. Я навіть зараз вже не пригадую. У всякому разі, однозначно можу сказати тільки те, що особисто якихось доручень або якоюсь, ну, будучи пов'язано якоюсь тематикою, це не було. Просто я займався використанням різних матеріалів у якості зв'язуючих домішок при виробництві згурткованої сировини, а червоні шлами, вони дуже тонкодисперсні, і вони, в принципі, можуть використовуватись як зв'язуюча домішка. Але коли я більш детально вже, ну так би мовити, загрузився в цю проблему, то вона мені стала дуже цікавою взагалі, як проблема використання червоних шламів не тільки як домішок при виробництві залізорудної сировини згурткованої, а як взагалі така досить важлива і актуальна проблема такого більш масштабного значення, тому що це ж сировина, яку можна використовувати для отримання інших корисних металів і речовин. Ось така. Зрозуміло. А де зараз накопичується цей червоний шлам? В Україні, наприклад. Я знаю, раніше це виробляв Миколаївський завод алюмінієвий, а зараз що, яке становище з цим? Ну, зараз вже практично 2 роки Миколаївський глиноземний завод не працює. Коли він працював, там було близько 6 тисяч працівників. Зараз кількість приблизно 300, і вони головним чином займаються саме, з тим, що вони захищають від... Комбінат не працює, розумієте, 6 тисяч і зараз 300. Вони просто охоронюють ось ці склади, ось це обладнання, а комбінат продукцію він не випускає. І у нас же ще є один, в Запоріжжі, Запорізький алюмінієвий завод. Він теж зараз практично не працює, і там, звичайно, кількість шламів менша, але зараз ці шлами, вони просто охороняються, а використання у них немає поки що. Зрозуміло. Але є сподівання, що після закінчення війни
виробництва. Треба буде відновлювати цю роботу, і треба, ну, все ж таки знаходити шляхи використання шламів, тому що накопичення, воно, звичайно, має свої межі, і щось з цим треба робити. А в чому полягає шкідливий вплив цих шламів взагалі на людину, на оточуюче середовище? Ну, по-перше, звичайно, він впливає тим, що в ньому міститься багато лугу. І це така речовина, яка роз'їдає, якщо вона попадає на поверхню кожи або слизистих оболонок людини, то, звичайно, це, ну, дуже негативно впливає. Потім я не сказав стосовно оточуючого середовища. Справа в тому, що ось ця з великим вмістом луги вода, якщо вона, ну, в принципі, навіть від дощового впливу, вона виходить з меж сховища і попадає в землю. А земля, яка вона насищена ось цим лугом, вона перетворюється на солончак. Розумієте, вона виводиться із природокористування. Шкідливість, окрім того, що там велика кількість лугу і все, що з ним пов'язано негативно, там же присутня значна кількість так званих важких металів, розумієте, і це вже більш серйозний негативний вплив. Це впливає і на нервову систему, і на артеріальний тиск людей. Тобто дуже багато таких негативних наслідків, яких, звичайно, бажано, щоб не було. І які запаси на сьогоднішній день в Україні, в принципі, остаточні? Хоч і не виробляємо нових, але запаси якісь залишились. І ще одне важливе питання, а як вони зберігаються? Це відкрите зберігання, чи вони в якихось танках, цистернах? Ні, вони складуються в такі природні місця, де вони можуть бути, ну, якось, огороджені від поширення, розумієте? Шламосховища, мабуть, якісь, да? Такі, як і в нас для відходів. Я розумію вас. Розумієте, шламосховище – це по більшій частині споруда штучна споруда. А бажано для цієї цілі використовувати просто ось такі природні можливості, де вони без спорудження якоїсь огорожі вони могли бути огорожені від поширення. А що стосується кількості, ну це, так можна тільки приблизно, десь приблизно 800 тисяч тонн, приблизно така цифра. Багато. Це багато. Дуже багато, так. Да. Дякую, пане Сергію, за ваші відповіді. And we must go to next translation. Now is the turn of our colleagues from Kyiv Scientific Research Institute for Binders and Materials to present their report. The topic of the presentation, effect of sodium metasilicate on early age hydration and setting behavior of alkali-activated common cements containing slag. The speaker is Alexander Konstantinovsky. 1 second, please. Looking for the presentation. The theme of our report is effect of sodium metasilicate on the early age hydration and setting behavior of alkali-activated common cements containing slag. The work was done by a group consisting of Professor Kryvenko Pavlo, Professor Rudenko Igor, Associate Professor Kryvyi Rih Alexander, and Associate Professor Konstantinovsky Alexander.
The actuality of common cements containing slag implementation is due to their conformity with ecological, economic, and technical aspects of sustainable development concerning efficient consumption of raw materials and energy resources, responsible attitude to the ecology of the environment, durability, etc. The main problem of using common cements containing slag is slowed hydration processes and, as a result, loss early compressive strength. The best solution for activating such cements is alkaline activation. Sodium silicates, the anions of which are similar to hydrated initial products of destruction of the alumina-silica oxygen framework and serve as their additional reserve, are found to be the most effective alkaline activators. The best solution is the use of sodium metasilicate pentahydrate due to its constant composition, market availability in a solid state, and easiness in use in the process of cement and concrete manufacture. Increased slag content in cement systems and alkaline activation provide formation of more preferable hydration products, cause high strength gain and durability. The main obstacle in using the alkali-activated common cements containing slag made with sodium metasilicate is a quick setting. The use of setting retarder, effective in alkali-activated cements, for example sodium lignosulfonate, can be a way to control their structure formation processes. So, the aim of the study was to discover an approach to control the structure formation in alkali-activated common cements containing slag through alkali activation with the help of sodium metasilicate. Raw materials: granulated blast furnace slag, as well as Portland cement, TEM1 42.5R were used as basic constituents of the common cements containing slag. To evaluate the basicity of the cement systems under study, a modulus of basicity as a ratio of masses of oxides was applied. Used in the study were three cement systems, the compositions of which are given in table. That was previously demonstrated by Brunauer, Spinova, Sanitsky that the alkali-activated cement system number 1 couldn't be used due to extremely quick setting. It was shown that calcium sulfate dehydrate, a setting retarder, is leaving out of structurization initial time of hydration as a result of exchanges reaction with alkaline metal compounds. Decrease in basicity of cement system and use of surfactants can be a decision to provide required setting times of such cement. Used as an alkaline component was sodium metasilicate in a solid aggregate state and a liquid aggregate state. Sodium metasilicate was added in two aggregate states, both in equal quantities, worth 12% calculated on dry matter. Sodium lignosulfonate was used as an acetylene retarder in the form of concentrated solution. Testing techniques. The compressive strength of the cements was determined by EN 196-1 with the following amendment. A water to cement ratio was chosen in such a way that its consistency evaluated by flu would be 115 millimeter against a standard water cement ratio 0.5. The heat of hydration of cement paste was measured using a modified semi-adiabatic calorimetry. The research work was divided into three parts. Task 1. Research the influence of basicity of the cement system. Sodium metasilicate was used in solid form. It was shown that decrease in the alkali-activated cement system basicity from modulus basicity 2.5 down to 1.2, the structure formation processes retarded. An increase in the duration of the induction period, as well as a decrease in the degree of hydration, confirm this fact. Alkali-activated cement system containing 5% of slag is characterized by extremely quick setting times and low strength that correlated with the date concerning the problem of its application.
increase in slag content in cement system from 5 up to 95%, accompanied by an increase in initial setting times from 8 up to 100 minutes and final setting times from 11 up to 130 minutes. The obtained results correlate well with the date of the thermokinetic analysis. With increasing the slag content from 5 up to 30, 95%, the compressive strength of the alkali activated cement systems at an age of 2 days increased from 4 up to 34 MPa. At later ages, with increasing the slag content, the compressive strength also increased at an age of 7 and 28 days from 9 up to 33 MPa and from 12 up to 65 MPa agreeably. Task 2. Research the influence of the aggregate state of sodium metasilicate. The use of sodium metasilicate solution instead of powder injures intensification of the early structure formation processes due to changes of thermokinetic characteristics. This can be attributed to the fact that in the case of powder, a certain time is required for the dissolution of sodium metasilicate in mixed water and its involvement in structure formation processes. In the case of sodium metasilicate solution, these processes occur and start to develop immediately and with a high intensity. The comparison of the setting times of the alkali activated cement systems made with sodium metasilicate solution and with powders showed the quicker initial setting times in the case of solution within the range of 1-8 minutes. These initial setting times were too short and could not be accepted for the alkali activated cement system. Alkali activated cement system containing 5% of slag in case of solution is characterized by still low strength if compared with powder. The use of sodium metasilicate solution compared to sodium metasilicate powder resulted in high compressive strength of cement system containing 50-95% of slag at age of 1, 7 and 28 days. 43 51 MPa, 88 92 MPa and 108 115 MPa agreeably. The obtained results testify to a necessity to decelerate the rate of structure formation in the alkali activated cement systems for the whole range of contents of the slag constituents made with sodium metasilicate solution to provide the acceptable setting times. Task 3. Research the influence of sodium lignosulfonate on the structure formation. The influence of the sodium lignosulfonate admixture was studied using alkali activated cement with modulus basicity 1.2 made with sodium metasilicate solution with account of its weak setting. The quantity of sodium lignosulfonate was 4% by mass of the cement. Decrease in duration of the induction period as well as increase in rate of hydration and degree of hydration reflect the retardation of structure formation processes. With the use of sodium lignosulfonate, the initial setting times of alkali activated cement systems with modulus basicity 2.5, 1.7 and 1.2 made with sodium metasilicate solution increase from 1 up to 17 minutes, 4 up to 38 minutes and 8 up to 60 minutes respectively. The initial setting times of alkali activated cement system with modulus basicity 1.2, 1.7 are rather appropriate. The addition of sodium lignosulfonate to alkali activated cement system made with sodium metasilicate solution resulted in some decline of the compressive strength compared to those of the admixture-free cement composition. The strength of alkali activated cement
system with modulus basicity 2.5 is still low. Thus, it was revealed alkaline activation with the help of sodium metasilicate in liquid form, in contrast to dry form, while necessarily decrease in modulus of basicity from 2.5 down to 1.2, 1.7, as well as application of sodium lignosulfonate, a setting retarder, injures to control of early structure formation that resulted in the obtaining of quick quad-hadronate alkali activated common semas containing leg with regulated initial setting times 38-60 minutes and high strength gain similar to that of high alumina cons. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. На жаль, трошки більше часу зайняла ваша презентація, ніж планувалось, тому на питання дуже мало часу залишилось. Але я перед тим, як будуть питання, хочу подякувати всьому вашому колективу, пане Олександре і пане Павло Васильович, за вашу постійну участь в нашій конференції. Вже 5-та наша конференція, 5-й раз ви надаєте такі серйозні доповіді, які прикрашають нашу конференцію. Будь ласка, якщо є питання, задавайте. Щиро дякуємо. Якщо нема в кого питань, то в мене одне питання. Я знаю, що ваші розробки користуються популярністю і в Китаї, і в Європі. Дуже багато замовлень у вас. А що стосується України, зараз ваші розробки дуже потрібні для термінового відновлення і аеропортів, і будівель. Чи є якісь замовлення в цьому плані? Так, звичайно, є замовлення. Ми наразі виконуємо держтематику саме на цю тему, на можливість використання саме лужних систем, лужно-активованих систем при розробці ремонтних складів, складів для реконструкції, для відновлення, яких характеризуються високою кинетикою набору міцністю і високими експлуатаційними властивостями, адгезією, температуростійкістю і так далі. Тобто це дійсно нагальне питання, і ми працюємо зараз в цьому напрямку. Дякую за відповідь. Ще раз повторюю, на жаль, у нас дуже жорсткий таймінг. Перед тим, як перейти до наступної доповіді, я хочу нагадати всім, що у нас зараз пробне тестування йде нової системи EventCat. Це система переводу безпосереднього онлайн-переводу нашої мови. Тобто вона перекладає те, що ми говоримо, але не перекладає відео, не перекладає презентацію. Для того, щоб війти в цю систему, будь ласка, зайдіть в чат, хто хоче, знайдіть там ICSF, натисніть на посилання, у вас відкриється вікно в браузері, і ви зможете бачити переклад. Ми поставили переклад на сьогоднішній день англійською мовою і болгарською мовою, тому що в нас присутня наша гостя з Болгарії, Марінела Панайотова, і ми надаємо можливість їй читати текст болгарською мовою. Не дуже добре воно перекладає, зразу скажу, але тим не менш, якщо потихеньку розмовляти не дуже швидко, то переклад більш-менш такий зрозумілий. Дякую ще раз за вашу презентацію. We must moving to future. And the next report from our colleagues from Lviv Polytechnic National University and Hetman Petro Sagaidachny National Academy. The topic of the report is design of rapid hardening cementitious repair mixtures for improving the sensitivity of concrete structures. Presented by Andrei Kaminsky. 1 second, please. I open presentation. And share screen.
Start screen. Так, окей. Looking for presentation. Let me introduce the presentation on the topic Design of Rapid Hardening Cementation Repair Mixture for Increasing the Sustainability of Concrete Structure. Sustainability in concrete construction is not just about the material used, but also about the longevity of the structures built. Enhancing the durability of concrete extends the lifespan of structure, reducing the need for request repair and rebuild, thereby conserving resource. Causes of building structure destruction included environment influences, improper design of concrete and mortar. This leads to deformation and cracking, which reduce the durability of structure. Interface between cement-based repair materials and concrete substrate is a problem today. Therefore, the aim of this work is to design composition of rapid hardening, non-shrinking cementation mixture to enhance the sustainability of concrete structure, to study the process of their structure formation and determine their physical and mechanical properties. As a binder of a repair mixture was used Portland limestone cement compositive strength class 42.5R from Ivano-Frankivsk cement plant. The active mineral aluminum containing additive fly ash from Burштyn TPP was used for research. The specific surface area of fly ash is 4,200 centimeters square per gram. Sodium tetrahydroxyaluminate was used as an alkaline activator and accelerator of setting. The high aluminum oxide content enables for formation of calcium hydrosilicates and calcium hydroaluminates in the cement mixture. Polycarboxylate ester superplasticizers were used to modify the mixture. Highly effective polycarboxylate superplasticizers with the nano-designed molecular chains polycarboxylate ester was used as a modifier in order to increase strength through significant reduction of water to cement ratio. Fine aggregate sands were used to design the cement mixture with a finest model of 1.25 fine sand from Davidov deposit and fine model 2.76 coarse manufactured sand. To obtain highly effective rapid hardening repair mixture with the most compact mesostructure sand of different fraction were optimized. It was found that replacing quartz sand, finest modular 2.76, with 10% fly ash increased bulk density to 1,683 kilograms per meter cubic and reduced porosity to 35.3%. The composition of repair mixture were designed using the method of experimental design based on criteria of setting times and strength. Fly ash from 0 to 20% and complex modifier sodium tetrahydroxyaluminate and PCE from 0 to 5 mass percent were used as variable factors. The introduction of 10% fly ash and 5% alkaline modifier allows to accelerate settings time of 70 minutes initial and 140 minutes as final. The optimal composition of additive 10% fly ash and 2.5% alkaline modifier ensures rapid hardening with compressive strength of 9.8 MPa
and flexural strength of 3.4 MPa after 14 hours hardening. The standard strength of the optimal composition is 70.9 MPa, while reduced temperature compressive strength reached 54 MPa. It was established that the high technical effect of the repair mixture is achieved after 14 hours is 64%. The optimal composition of non-shrinkage repair mixture can be classified as a rapid hardening mixture. The developed rapidly hardening cement mixture are characterized by shrinkage deformation after 28 days of about 0.06 to 0.25 millimeters per meter. The adhesion strength to the concrete base after 28 days hardening is 3.2 MPa. X-ray phase analysis and microstructure of modified cement paste were investigated. The addition of 2.5% of combined alkaline additive and fly ash reduced the portlandite content by 2.7 times, which indicates an intense pozzolanic reaction in the modified cement paste. The developed rapid hardening non-shrinking repair mixture were used for repairing elevator foundation and reinforcement during column foundation restoration. So complex implementation of the effect of the physical optimization and alkaline activation ensures the production of effective rapid hardening non-shrinking cementation mixture for repair of concrete structure in accordance with the requirement of sustainability. Thank you for attention. Thank you very much for your report. And we pass to question. Have a question, please. Павло Васильович. Так, у мене є питання, якщо не... Да. Хтось погано працює. Павло Васильович. Камера погано працює. Да. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого у вас здійснюється самоармування цементного каменю? Самоармування здійснюється за рахунок утворення... Будь ласка, ближче до мікрофону, погано вас чути, будь ласка. Самоармування цементного каменю відбувається за рахунок утворення MCSH фаз, за рахунок лужної активації при введенні лужного активатора і димно-дисперсної золи виносу. От в результаті ми отримуємо... Так, у висновках ви зробили заключення, що утворюються силітоподобні новоутворення, а на рентгенограмах ніде цього немає. На рентгенограмі показано зниження активності, кількості портландиту в 2,7 рази, відповідно, і наявність гідрокарбоалюмінатів кальцію. Ну, мабуть, треба, щоб воно відповідали, висновки відповідали тому, що ви назвали в доказах, в експериментах. Дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Чи є ще питання? У мене також є питання, будь ласка, пане Андрію. Я дуже уважно перечитав вашу статтю. По-перше, я хочу також подякувати команді Мирослава Андрійовича Саницького за постійну участь в нашій конференції. Це дуже завжди доповіді такі цікаві і високонаукові.
Але щодо цієї статті, в мене також є питання. Дивіться, в висновках ви пишете про аналіз експериментальних даних математичного моделювання. Да? А яке саме математичне моделювання було проведено і яким чином, чи це програмний якийсь продукт був, чи ви просто аналізували результати експерименту, чи фактично моделювання з нуля було? Можете пояснити? Це класичний двофакторний експеримент, де ми змінювали фактор вмісту золи винесення і лужної добавки активатора. Тобто це не математичне моделювання, а Експериментально-математичне. Експериментально-математичне, тобто ви фактично обробили результати експерименту. Так. Ну, а самого математичного моделювання ви не робили, так? Да? Ну, я чому питаю, тому що, ну, наприклад, я користуюсь програмою NSYS, і вона дозволяє моделювати хімічні проходження хімічних реакцій, горіння, так? Значить, ну, цього недостатньо для того, щоб моделювати хімічні реакції твердіння цементних композитів. Да? Значить, я думав, можливо, є якась нова програма, яку ви використовували для того, щоб моделювати проходження хімічних реакцій. Добре, тоді в мене ще одне питання. У нас трошки залишилось часу, 3 хвилинки. Ви використовуєте золу нос для ущільнення. Чи ви фракціонували цю золу, чи брали вже те, що є з виробництва? Ми брали дану золу і відсіювали фракцію неспаленого вугілля. Ага. А яким чином? Тобто ви Механічно через сито. Через сито, зрозуміло. Так, ну добре, дякую ще раз за вашу презентацію. Ми будемо рухатись далі. The floor for the presentation provided to Radomir Timchenko with report application of prefabricated retaining walls with increased shear resistance to ensure tailing dam stability. 1 minute, please. I will open presentation. Open window. Application of prefabricated retaining. 1 minute. And let's go. Application of prefabricated retaining walls with increased shear resistance to ensure tailings dam stability. Authors, Radomir Timchenko, Dmitry Kryshko, Volodymyr Kozarais, Oleg Nastik, Oleksiy Tyatkin. Accumulation of a significant amount of industrial waste is associated with the development of the mining and metallurgical industry in Kryvyi Rih. The volumes and areas of production sludge and concentration tailings have grown considerably over the long term of operation. This negatively affects the state of technological and environmental safety and worsens the environmental situation in the adjacent areas. Tailings ponds and sludge storage facilities do not currently meet modern standards that regulate the requirements for operational safety, reliability, stability, and durability as they were designed in the last century. Application of retaining walls is proposed to prevent or avoid the negative engineering conditions of dams and embankments. The development of new design solutions for retaining walls and calculation methods for determining the lateral pressure of multilayer backfill is an urgent scientific task. The operation of tailings and sludge storage facilities is the subject of research by many world-class scientists, namely Emily Lane, Matthew Kryman, Benjamin K. Sovakol, Donald East, Ruben Fernandez, Carlos Caxiotolo, Alvar Pastor, Patricio Valderrama, Edison Atencio, John Waits. Authors who made a significant contribution to the development and improvement of retaining wall structures and methods of their calculation include I.P. Boyko, A.Y. Budin, B.F. Horyanov, V.B. Yurovich, M.P. Dubrovsky, V.S. Zelensky, M.L. Zatsenko, U.O. Kiricek, H.K. Klein, V.D. Kostyakov, O. Petrikov, M.B. Poizner, V.H. Taranov, R.O. Timchenko, V.H. Shapoval, V.B. Shvets, P.I. Yakovlev, etc.
The aim of the research is to ensure the stability of tailings dams by using the proposed prefabricated retaining walls with increased shear resistance during the multilayer backfill buildup and operation of the structure. To achieve this, the following tasks should be solved. To conduct an analytical review of the schemes and designs of tailings dams. To conduct a comparative analysis using the recommended methods to determine the safety factor for the calculated sliding curves. To develop a new design of the retaining wall to ensure the stability of the enclosing dams. To formulate new principles for determining the horizontal pressure on the retaining wall, considering the multilayer backfill and the load on the surface. In recent years, significant experience has been gained in the operation of storage facilities and the construction of dams and embankments made of waste and overburden. Any type of storage capacity, except for pit and basin ones, requires the construction of enclosing dams or embankments that are washed from waste materials or filled with overburden or local soils. Depending on the technical conditions, enclosing dams or embankments can be built to their full height at once or in stages. Myrolubivka Tailings Pond is located on Velika Krokva Gully, its slopes and adjacent areas. Velika Krokva Gully flows into Hrushavada Gully. The area around tailings ponds is built up with technological facilities and communications. Temporary man-made, rock-filled hydraulic formations, such as waste dumps, walls of embankments and dams, roads, sludge and tailings ponds, etc., play a significant role in the geological structure of the area. These formations are often tens of meters high. To control the quality of the washed-in tailings, the Geotechnical Control Service, GCS, took 185 samples in 23 boreholes, figure 1, on the beaches at the dike at the 140.0 m level. Based on the results of the measurements, graphs of subsidence are built, figure 2, figure 3. Based on the results of the measurements, graphs of subsidence are built, figure 4, figure 5. To monitor the depression curve, water levels are measured quarterly in piezometers, figure 6, installed on the dams at 115.0 m, 120.0 m, 125.0 m, 130.0 m and 135.0 m crest levels. Strength and stability of modern hydraulic facilities are assessed by the limit state method, according to which all the initial design values, which are random in nature, are represented by some deterministic values, and the impact of this variability on structure reliability is taken into account by relevant coefficients regulated by the standards. In determining the dam stability in the vicinity of spillway structure 3, the following design case is considered. As for the main load combination, the dam has a 125.0 m crest, a normal retaining level, 123.5 m, in the upstream, and filtration in the dam body. The dam stability is calculated by two programs, the Computer-Aided Design System for Ground Hydraulic Structures and the KZU-86K program developed by specialists of the Vyazem Institute, the All-Russian Research Institute for Mineral Deposits Drainage, Protection of Engineering Structures from Flooding, Special Mining Works, Geomechanics, Geophysics, Hydrotechnics, Geology and Mine Surveying. The Computer-Aided Design System for Soil Hydraulic Structures, CAD-SHS, is designed to solve a number of problems in designing dams, dikes, upland ditches, sludge ponds, tailings dams and other structures. The software allows performing stability calculations using the following methods. Terzaghi weight pressure method. Mazovitanov method of inclined interaction forces, recommended by the standard. FEM, the finite element method. The KZU-86K program. Filtration calculations are performed using the FEM method based on the methodological recommendations for calculating the safety factor of slopes with a circular cylindrical sliding surface using the KZU-86K program. The program allows defining a set of design slip curves with safety factors in a given slope range. This makes it possible to define both general and local slip curves. The results of stability calculations are expressed as slip curves on the cross-sections of station S39+00
downstream slope, figure 8. The results of calculations of the stability of the downstream slope of the dam, with the selection of the minimum safety factors determined for the local curve, are shown in the design sections and summarized in Table 2. Analysis of the actual condition of hydraulic structures, taking into account the calculations performed, drawing the following conclusions about Myrolubivka tailings storage facility. The reliability of the downstream slope of the tailings dam at Myrolubivka tailings storage facility is assessed in accordance with regulatory requirements. Most calculated cross-sections, according to all the methods used to calculate the downstream slope, have a safety factor, both for general and local stability, that is higher than the minimum required by the standard. For certain cross-sections, minimum safety factors determined are less than the required standard values. For these sections, additional measures to ensure standard stability are required. According to the standard, Kryvyi Rih is classified as an area with a seismic intensity of 6 points. Soil conditions at Myrolubivka tailings pond are classified as Category 3. At the same time, the overall seismicity of the area is 6 points and it does not fall within the seismicity standard. On this basis, no seismic stability checks are performed at this stage of work. Recommended measures include: all hydraulic structures of Myrolubivka tailings facility should be subjected to constant monitoring of the dam condition, compliance with design requirements for tailings allocation technology, the degree of wear of pipelines, especially those passing through dams and in the vicinity of hydraulic structures, and compliance with design water levels in the tailings facility. To ensure the required reliability of the tailings facility, it is proposed to construct a special type of retaining wall in the area with the lowest safety factor for the period of dam operation. The proposed prefabricated block-type retaining wall, Figure 9, Figure 10, consists of a foundation slab and a vertical element presented in the form of concrete or reinforced concrete blocks mounted on top of each other. The front face of each of them is made straight, and the back face is in the form of a structural surface of pyramids. The foundation slab of the retaining wall is equipped with piles located directly under the base of the foundation slab. To prevent premature filling of the cavities, 2 flexible separating sheets of elastic and pliable material made of a biodegradable polymer are placed on the back surface of the vertical element. The proposed structure can be used to stabilize unstable slopes, while the foundation slab, piles, and vertical element blocks can be unified. It is highly reliable when operating in a critical situation of an unforeseen emergency increase in the shear force load. The installation of this structure will provide additional stability of the hazardous area of the tailings pond and will guarantee the reliability and operational longevity of the tailings pond, Figure 11, Figure 12, Figure 13. Figure 11. Retaining wall area. Figure 12. Installation of a prefabricated retaining wall. Figure 13. Flooding area in case of a potential failure. The paper analyses experimental and theoretical studies of distribution of sliding planes in multilayer backfill of retaining walls in the absence and presence of different strip loads on this surface. These studies indicate that horizontal shear of the entire wall or any of its upper parts leads to the formation of a single shear plane under not only complex but also concentrated loads on multilayer backfill. Moreover, this effect does not depend on the sequence of layers with different physical and mechanical characteristics phi and gamma along the backfill depth. Adoption of a single sliding plane for each depth of the retaining wall allows presenting a calculation scheme for determining the horizontal pressure, Figure 14, and formulate new principles for determining the horizontal pressure on the retaining wall, taking into account the multilayer backfill and the load on the surface in accordance with the standard. Myrolubivka tailings pond is an engineering structure of the first category of responsibility and currently requires new approaches, as well as changes in technology to ensure its stability during long service life. Available calculation methods based on the theory of linearly deformed media do not fully meet the operating conditions. Therefore,
Consideration of the influence of a multilayer nonlinearly deformed massif under external loading allows formulating new principles for determining the horizontal pressure on the retaining wall, namely, the mass of sewing between the wall and the shear plane is divided into separate prisms resting within each layer high on the collapse plane. The prisms are divided by vertical planes extending from the intersection of the collapse area with the boundaries of the soil layers to the backfill surface, in areas of loaded surface, or to the footwall of the local load. Part of the distributed load located on any prism is summed with the weight of this prism, i.e. included in the value GI. Interaction of prisms along vertical planes is not taken into account. Each depth has its own collapse area, the position of which does not depend on the total wall depth max. Application of a special type of retaining wall allows obtaining an economic effect due to both the design solution and the extension of the service life. The effectiveness of the existing system for protecting the aquatic environment, primarily groundwater, from pollution by the Mirliabovskoy tailings dump in the area under consideration is estimated at 87%. Thank you for the attention. Thank you very much for your presentation. Пане Радоміре, ваші доповіді завжди дуже змістовні і цікаві, але, на жаль, час їх набагато перевищує наші межі по часу. Одна презентація ваша 13 хвилин, а наступна презентація це 17 хвилин, тому на питання майже не залишилось в нас часу. Але я все ж таки по цій презентації, вона дуже цікава. Хотів би задати одне питання, і воно дуже коротке. Чи запроваджуються конкретно ось ці розробки виробництва, тому що для нашого міста це дуже актуально. Дякую, доброго дня, дякую, Сергій Іванович, за запитання. Значить, для нашого міста вкрай необхідно в цілому для промислових місць використання підпірних стінок, таких дуже важливо. Чому? Ми розширили класифікацію і внесли як підпірні стінки спеціального типу. І вони саме призначені для складних інженерологічних умов. Тому, знову ж таки, попит на ці конструкції є, і вони поширені саме при розгляданні така потужна робота, там теоретична, експериментальна балка Миролюбівки, то шламосховище, значить, то там була якраз використана ця підпірна стінка спеціального типу, яка була зазначена на слайді. Дякую, пане Радомире. Ми переходимо до наступної вашої презентації. Time to move to the next report. This presentation by our colleagues from Kryvyi Rih National University and Ukrainian State University of Science and Technologies. The topic of the presentation is calculation of round foundation slabs subjected to non-uniform base deformation under complex loads. Speaker Radomir Timchenko. 1 minute. And look for the presentation. Calculation of round foundation slabs subjected to non-uniform base deformation under complex loads. Authors, Radomir Timchenko, Dmitry Krishko, Serhiy Halovko, Oleksiy Halovko, Alexander Samradov. Slab foundations occupy a significant place among building structures and are widely used in industrial and civil construction. Monolithic reinforced concrete slab foundations of rectangular, polygonal, and round shape are used in construction on natural foundations. They are particularly widely used in complex engineering and geological conditions in the construction of high-rise buildings of various functional purposes, as well as industrial structures such as silos, elevators, flue pipes, etc. The joint operation of these structures with the ground base is conditioned by many factors that should be taken into account when laying foundations, increasing load during construction of buildings and structures, and by deformation influences from the base during the operation period. Thus, the technical and economic parameters of slab foundations can be determined taking into account their actual operation under real operating conditions, such as loading modes, the nature of force and deformation effects,
peculiarities of development of irreversible deformations, settlement of structures, the sequence of formation, opening and closing of cracks, etc. At present, modern calculation methods for buildings and structures operating in complex soil conditions, and, first of all, foundation structures interacting with unevenly deformed base are being developed. Theoretical development and experimental substantiation of nonlinear models of the soil environment, which allow describing the process of its deformation at all stages of loading, are highlighted by I.P. Boyko, E.F. Vinokurov, U.L. Vinikov, A.L. Golden, A.E. Delnik, B.I. Diduk, U.K. Zaretsky, N.L. Zutsenko, Z.G. Termartorosian, D.M. Shapiro, V.G. Shapoval, V.B. Schvetz, V.N. A.U. Bishop, D. Drucker, Schofield, and others have made a significant contribution to the development of the theory of calculation and the practice of foundation construction for special construction conditions U.M. Abelev, A.L. Gottman, Z. Gottman, B.I. Dalmatov, U.K. Zaretsky, S.N. Klepikov, A.A. Petrikov, E.A. Sorokin, R.O. Tinchenko, A.B. Fediv, A.V. Shkola, J. Gedz, E. Kviatek, G. Kratch, U. Lutkins. The research aims to substantiate and develop a method of calculating round foundation slabs interacting with the non-uniformly deformed base, taking into account inelastic deformations of reinforced concrete and soil under complex loading. In order to achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks. To perform an analysis of the available experimental data and theoretical generalizations to select the regularity of deformation of the reinforced concrete slab and the soil base under complex loading. To carry out complex experimental and theoretical studies of the stress-deformed state of round-shaped plates in their joint work with the deformable base. To develop static methods of calculating round foundation slabs with comprehensive consideration of nonlinear and inelastic deformations of reinforced concrete and soil under complex load. To develop application programs to calculate round foundation slabs in a nonlinear and non-elastic arrangement. To identify features and patterns of nonlinear inelastic deformation of round foundation slabs and bases by simulating their work using the developed methods and calculation programs. To introduce the research results into design practice, construction and operation of buildings and structures operating under special conditions. Round foundation slabs are calculated for difficult soil conditions taking into account the infinite stiffness of the slabs. Design and construction practice indicates that, on the one hand, with high slab stiffness there are significant strength reserves, the use of which is hindered by the lack of uniform recommendations for rational slab foundation design. On the other hand, even with sufficient stiffness, the foundation slab bends and gets maximum deflection under load, especially in the nonlinear stage of reinforced concrete work, when cracks and fracture lines are formed. It follows that the assumption of infinite stiffness does not reflect the actual work of the structure, and deformation, flexibility, of the slab should be considered in the calculation. Consideration of nonlinear deformation of materials that causes stress redistribution in both components of the foundation-based system makes the contact problem under conditions of uniform deformation of the foundation not only physically but also geometrically, because the Якась location of екскурсія? the base attachment Не of the знаю, foundation якщо не are unknown in а advance. хто прийде? Що? Ну, я ж надо, Богдан Олегович, хто With respect to the action of стривожено стояв на вході. foundations is performed by considering all possible deformations from the state of the foundation-based joint work. Прошу Левентус так побачення. стояв на Пан вході Вікторія зовсім ще самим Дмитренко, будь ласка, проєктором вимкніть свій замахивим. мікрофон. The most І таким, unfavorable як options то вони for тут тривожно стояли. can occur with Вони рано сказали, чи пізно сказали. Так, Пане Вікторія Дмитренко, будь ласка, вимкніть свій мікрофон. Ми чуємо ваші А Маріна розмови. що, чим вона може допомогти йому? А. Я зразу подумала про эту вчену раду, думаю. Так, Пане що Вікторія надо Дмитренко, поховатися будь зі ласка, своєю вимкніть свій світлою. мікрофон. Я, на жаль, не можу це зробити з свого місця. Будь ласка, хтось підкажіть пані Вікторія. Ви нам заважаєте. combinations.
Связь Curvature погана. of the convex surface of the base and the external Боже, moment мене Нестеренко Влад просто достав. Значить, він мені дзвонив в суботу. Я не пам'ятаю, де я була, але якось отак не вдома. parallel to the curvature plane. Вікторія, я мусор Length of викидав. failure at the end of the В base розпределителі and the мусора я external була. moment, which is perpendicular to the ledge line. Вікторія Івановна, мені нужне задання. The Ладно. foundation slab and the base, i.e. the base is not capable of preventing the separation of the foundation from the soil, but only prevents the penetration of the slab. Further deformation of the base changes physical and mechanical characteristics of the soil, the bearing capacity and the stiffness of the base are reduced. At the same time, the soil deformation curve in the new state do not coincide with the first curve. Therefore, when solving the contact problem for these conditions, it is necessary to take into account the differences in the soil load curves for different points before and after the weakening of the base. Solving the problem of determining the load-bearing capacity of foundation slabs operating under non-uniform base deformations requires considering nonlinear and inelastic deformations of reinforced concrete and soil. In addition, it is necessary to take into account geometric nonlinearity of the contact problem. The operation of round foundation slabs under non-uniform deformations of the base, taking into account deformation characteristics of reinforced concrete and soil, can be studied on mathematical models. For this purpose, consider a round foundation slab under the influence of arbitrary normal to the median plane of the slab external load intensity Q, R, phi, and lying on the soil base, characterized by the stiffness coefficient K1, R, phi, figure 2, where R, phi are polar coordinates. The slab has a finite stiffness, but large enough to ignore membrane forces acting on the foundation bed and having little effect on the overall slab operation, especially on its load-bearing capacity. The load from these forces is perceived only by the lower part of the cross-section, so they cannot exhaust the load-bearing capacity of the slab. The behavior of a reinforced concrete foundation slab at any operation stage is described by systems of resolving equations, combining equilibrium, geometric and physical equations ones. The calculation is made under various deformation conditions of the round foundation slab base with the following characteristics. Geometric dimensions of the slab are shown in figure 3a. Curves of the coefficients of reinforcement of the lower and upper slab zones in the radial and annular directions are shown in figure 3b. Concrete is class C25/30, as working reinforcement is represented by class A400 steel, radial rods are A400 empty set 28, ring rods are A400 empty set 25. Consider first the operation of the foundation slab under normal soil conditions with the increased total vertical load Φ caused by the structure. For calculation, the soil deformation diagram is taken and the initial stiffness coefficient of the base is Ki equals 58.8 mn/m3. The simulation results, settling W, reactive pressures P, radial and annular moments Mr and M phi, crack formation zones, at load Φ equal to 200 mn, 300 mn, 375 mn, and 400 mn are shown in figure 4. At Φ equals 400 mn, plastic hinges form closed areas, annular and radial fracture lines divide the slab into several separate parts, and thus the load-bearing capacity of the foundation slab is exhausted. The value Φ, U equals 400 mn is the limit load on a given slab under normal soil conditions. Simulation of the curvature of the convex base surface. Now consider the behavior of the round foundation slab with the curvature of the convex surface of the base along the axis upsilon, i.e. upsilon, r, phi, equals upsilon, x, figure 5. The characteristics of the slab are the same. It is subject to a total vertical load Φ, 1 is equal to 200 mn, which is twice as less than the limit load Φ, u, nr equals Φ, u/Φ, 1 is equal to 2, 0 is the factor of safety of the foundation slab under normal soil conditions. It is necessary to determine the stress-deformed state of the round foundation slab when the curvature of the convex base surface is increased. The following values of the curvature radius Rz are used in simulation: 10,000 m, 6,000 m, 4,000 m.
Diagrams of the calculated values are shown in Figure 5 and Figure 6, and in Figure 7 shows the process of developing cracks and fracture lines on it and the lower surfaces of the slab when increasing the curvature of the convex base surface. With the curvature radius RZ, U1 equals 4000 m, it is impossible to further increase the effect on the foundation because at the footing support along the y-axis, the points of maximum values of the soil reactive forces and fracture lines are formed and developed, dividing the slab into independent parts. Thus, the load-bearing capacity of the foundation slab is exhausted. Similar simulation is performed with the value of the total vertical load FDOT, 2 is equal to 300 mn, and the following values of the convex curvature radius RZ, 15,000 m, 12,000 m, and 9,000 m. The load-bearing capacity of the slab is exhausted with the curvature radius RZ, U2 equals 9,000 m. The simulation results, design values, development of cracks and fracture lines, are shown in Figure 8, Figure 9, Figure 10. Simulation with the curvature of the concave base surface. With the same slab characteristics and total vertical loads FDOT, 1 is equal to 200 mn and FDOT, 2 is equal to 300 mn, it is necessary to determine the stress-deformed state of the foundation slab by increasing the curvature of the concave base surface along the y-axis, i.e. upsilon, r, phi, equals upsilon, x, Figure 11, Figure 12, Figure 13. The following values of the conventional curvature radii of the concave base surface RZ are simulated, 10,000 m, 6,000 m, 5,000 m at load FDOT, 1, 15,000 m, 12,000 m, 10,000 m at load FDOT, 2. Reduced characteristics of the deformed base are determined according. In the first case, i.e. at FDOT, 1, the load-bearing capacity of the structure is exhausted at the value RZ, U1 equals 5,000 m, and in the second case, for FDOT, 2, at RZ, U2 equals 10,000 m. The simulation results are shown in Figure 14, Figure 15, Figure 16. Simulation with the base settling at the end of the foundation. It is necessary to investigate the behavior of the round foundation slab with different values of the settling section of the base at the end of the foundation. The slab undergoes the following loads. The total vertical load FDOT equals 200 mn, the external moment M1 equals 150 mnm. The height of the center of gravity of the structure relative to the foundation bed HC equals 75 m. The simulation is carried out with the length of the settling section, ledge, y equals Rn and the height equal to 0.100 m, 0.200 m, and 0.25 m. The characteristics of the settling section are determined according. The simulation results are shown in Figure 17, Figure 18, Figure 19. With the settling section y equals Rn and height equals 0.25 m, the resulting roll begins to increase sharply, theta 2 equals 0.0120, and reaches the limit value set by the standards for the structure. A further increase in the roll leads to a loss of stability of the foundation slab position, therefore, the load-bearing capacity of the structure is exhausted. At the same time, the fracture lines are at the initial stage of development. Analysis of simulation results. The simulation results show that the stress-deformed state of the round foundation slab and the patterns of its load-bearing capacity, zones of formation and development of plastic hinges, under non-uniform deformation of the base surface are different from the type of change in the shape of the base surface. The main zones of formation and development of fracture lines in the slab under various deformation conditions of the base are shown in Figure 20. 1. New patterns of determination of internal forces for possible conditions of the first and second category elements of the reinforced concrete slab under complex load are established. The characteristic feature of the second category elements in the passive deformation state is the determination of the moment corresponding to the curvature of the load release curve. 2.
The introduction into the calculation of the function characterizing the degree of reduction of the weakened base characteristics to determine the variable stiffness coefficient in load release allows taking into account the conditions of contact interaction of the slab and the non-uniformly deformed base. Dependencies of the weakened base for collapsible soils, underworked areas, and karst areas are obtained. 3. The developed program allows taking into account the load history of elements using nonlinear diagrams in the entire range of force and deformation effects. 4. On the basis of the analysis of the obtained simulation results of slab operation on the non-uniformly deformed base under complex loads, the following conclusions can be drawn. At the curvature of the convex base surface along one axis, the maximum plastic deformation zones of the foundation structure are located on both sides of this axis, and the slab is destroyed by fracture lines formed and developed in these zones. At the curvature of the base surface, the zones of plastic deformations of the structures are located mainly in the places of reactive soil pressures concentration. The curvature of the convex base surface, and to a lesser extent the bearing capacity adversely affect the operation of the foundation slab as compared with the curvature of the concave at the same values of the vertical load Φ. Depending on the size of the settling section at the end of the foundation, the load-bearing capacity of the structure may be exhausted either due to destruction caused by the formation of plastic hinges or due to loss of position stability caused by large inadmissible rolls. The value of the limit load on the slab decreases with the increase of deformation effects of the base on it. Under non-uniform deformations of the base, the main areas of destruction of round foundation slabs are the footing support points, but in some cases, curvature of the base surface, settling of the base at the end of the foundation, such zone may occur in the central part of the slab. Thank you for the attention. Thank you very much for your presentation, but it's time for next report. 1 minute, please. The topic of the presentation is experimental test of our columnate plates of the precast building frame. The speaker is Olga Kharkava from National University, Yuri Kondratyuk, Poltava Polytechnic. 1 minute, please. Let's go. Hello to all participants of the conference. I am Olga Kharkava from National University, Yuri Kondratyuk, Poltava Polytechnic. I am presenting the report on topic experimental test of the overcolumnate plates of the precast building frame. To date, renewal of the housing stock of Ukraine has become one of the most urgent tasks in the field of construction. This task can be solved by introduction modern precast flat plate frame structural system of buildings. The system is being widely implemented in residential construction of Poltava region. The flat plate of the structural system is arranged on columns and is a simple structure consisting of reinforced concrete plates of the same thickness and shape. This composition of floor components simplifies the process of formwork and production and significantly speeds up the construction of objects. Flat floors are directly connected to columns without the using of protruding members, which provides the opportunity to freely adapt the architectural and planning solution of buildings for any purpose. Design of such structural system of buildings is proposed by using the yield line method. According to this method, design of each plate may be performed separate, taking into account loading and supporting conditions. Overcolumnate plates, position number 2, in composition of floor system are the most loaded, because load from middle plate is transferred to intercolumnate plate position 3 and then into overcolumnate plate.
Experimental data for such plates are scarce today, and so there is a need to experimentally investigate the over-columned plates in order to confirm the developed yield line destructive scheme. For this purpose, 3 full-scale samples of over-columned floor plates were used for conducting experimental tests. The plate samples had nominal dimension 3 by 3 meters with thickness 160 millimeters. The heavy concrete of grade C2530 was used, and the samples of the slabs are reinforced with special cages, which includes the upper M1 and lower M2 plane meshes, position 1 and 2, and embedded supporting structure in the form of steel clip with vertical cages welded to it. The reinforcing bars of diameter 14 and steel grade A500C were used as principal reinforcement for the top mesh. The characteristic of concrete and reinforcing steel used for manufacturing the plate samples were provided by the manufacturer. After the producing of test samples, strain gauges with base of 20 mm and 50 mm respectively were pasted on the reinforcing bars and the concrete surface in the zones of the possible destruction of the plates. Control tests of full-scale samples of over-columned plates were carried out on a specially designed stand according to the developed scheme. The testing scheme was adapted in such a way that it allowed implementing the design destructive scheme, which is realized in the composition of a flat plate floor system. A stand with hydraulic jack was used to load the experimental samples, and the also watch-type deflection gauges were used for checking the deflections. The test of 3 identical over-columned plates were carried out to an external load values of 320, 360, and 400 kilonewtons. These values of load made up about 55, 60, and 70% of the design destructive load calculated by the yield line method. During the experimental test, the dependence of deflection on the magnitude of external load was studied, and this can be seen from the graphs up to the load value of 60 kilonewtons. Deflections of the plates grew much more slowly than after this level, which is explained by the influence of concrete work in the tensile zone, and the specified load levels can serve as moment of crack formation in the tensile zone of the plates. The maximum measured deflections of plates were 15.6 to 18.4 millimeters. The strains of concrete and reinforcement were measured on 1/4 of the plate, and the regularity of the distribution of deformation can be traced on the graphs. From the very beginning of loading, the maximum strains were observed in the diagonal section 3-3, and with future loading, these strains increased, and difference between them and strains in the sections 1-1 and 2-2 became enlarged considerably. As it can be seen from the graphs, the maximum values of strains in the sections 1-1 and 2-2 were about 3 to 10% of yield point strains. Therefore, it is possible to say about the savings reserves of these bars. Examining the graphs, it may be also concluded that with the gradual approach to the supporting opening, the strains of the bars in tensile zone
increased slightly. At the same time, in the section 3.3, we can observe significant increase in the strains with approaching to the supporting opening. Therefore, it can be predicted that the destruction of the plate will begin when the yield point is reached first in the reinforcing bars that pass around of the plate opening. The maximum value of tensile strains in principal reinforcement in the section 3.3 were 60-70% of yield strains, and the minimum values were about 30-40%. The strains of concrete located in compressed zone also studied. The maximum values of the concrete compressive strains were observed at the location which transfers to the section 1.1 to 2 and 3.3, and those values were about 20-30% of ultimate values of compressive strains of concrete grade C2530. Maximum values in the longitudinal direction were about 3-8%. Examining the fields of strains distribution, it can be concluded that with gradual approach to the supporting opening, the values of concrete strains in direction transfers to the section increase significantly. At the same time, in the longitudinal direction, this tendency is much less pronounced. Fields of reinforcement strains distribution illustrate that the over-columned plate has the largest values of strains in tensile reinforcement in diagonal direction. At the time of failure, yield lines will form along the diagonals of the plate, and the yield phenomenon, which begins in the most stressed places of the plate around the supporting opening, with the load increasing, will spread to entire reinforcement along its diagonals, forming lines along which the bending moment reaches the maximum value. At the same time, the plate will be divided into separate discs connected by these diagonal yield lines. As a result of conducting experimental tests of full-scale samples of the over-columned plate, the following conclusions are established. The main of them is that in this investigation, it has been experimentally confirmed that the over-columned plate under the ultimate load is divided into 4 discs due to formation of diagonal yield lines, and this corresponds to the fracture pattern of the plate obtained by yield line method, using of which is approved in this study. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Я не бачу пані Ольги серед учасників. Хто буде відповідати на питання, будь ласка? Ну, на жаль, у нас зараз по Україні йдуть відключення енергії, тому, на жаль, не всі можуть бути присутніми. Дуже цікава тема була в нас. В наш важкий час дуже рідко зустрічаються такі масштабні випробування конструкцій. В даному випадку це було зроблено. Я хотів задати питання щодо двовісного стиску бетону. В роботі підкреслюється, що бетон в даних панелях робить на двовісний стиск. Мені було цікаво, чи виявили автори зміну деформацій, які пов'язані з цим двовісним стиском. Двовісний стиск бетону завжди, міцність бетону на двовісний стиск завжди більша, ніж на одновісний.
Тому було цікаво, звичайно, почути відповідь. Але, на жаль, нікого з колективу нема, тому у нас час переходити до наступної доповіді. And it's time to move on to the next report. This is a presentation of the team from the Kryvyi Rih National University on the topic the influence of the formation degree on efficiency of thin sheet cold rolling. The speaker is Igor Skidin. 1 minute, please. Вмикаємо. Dear colleges, the result of research on cold rolling of thin sheet material are present to your attention. The topic of the report, the influence of deformation degree on efficiency of thin sheet cold rolling. The research was carried out at Kryvyi Rih National University. Purpose of work to investigate the influence of degree compression of steel sheet cold rolled on process productivity and quality properties of sheet with thickness of 1.5 millimeters. Such sheet has requirements for hardness, density and ductility. Sheets that have sufficient hardness and ductility are in demand, but excessive hardness can lead to repeat fracture on the sheet. The mild steel used in the research, a 1.5 millimeter thick sheet with a width of 1000 millimeters was rolled. The initial rolling speed was 1 meter per second, and the coefficient of friction was 0.001. The sheet after hot rolling with thickness from 5.27 millimeters was used as the initial material. In the research, the deformation degree was changed. Thus, 4 cold rolling modes were developed. Slide 2 shows that hem of the deformation center, which is formed as a result of compression by rolling rolls, where the main deformation process takes place. Shown are sheet thickness before rolling, after, with before rolling and after, angle of metal capture, radius of roll, area of roll contact with metal during forming, length of deformation center. This value has the impact of efficiency of rolling process and quality of material on cost, on rolling effort, on process productivity. During the cold rolling, the processed material undergoes nucleation, which result is an increase in hardness of sheet. The influence of deformation degree on sheet hardness was investigated. As deformation degree increases, the sheet hardness increases. The graph shows that when the deformation degree reaches 70%, the hardness is almost unchanged. Slide 4 shows
the effect of deformation degree on density on material, where it can be seen that the deformation degree increases, density decreases. The fourth parameters of cold rolling process were investigated. The result of study are shown on slide 5, where it can be seen how the strain center parameters change during the cold rolling process. This slide shows the change in stress, amount of compression, and rolling force. The influence of the deformation degree on process productivity is investigated, and its result shown on this slide. The dependence of productivity and rolling force of the deformation degree is shown on slide 7, where it can be seen that as deformation degree increases, the rolling force and process productivity increases. This indicates that the cold process rolling of thin sheet it increases the deformation degree occurs under more severe condition. The load of process tools and equipment increases, rolling rolls wear more intensively, energy costs increase. All this leads on the increase in the cost of processing and is a negative phenomenon. Also, with increasing the compression degree, increases the processing productivity, which is positive phenomenon. As a result of detailed study of all the positive and negative phenomena, the compression degree of 70% was accepted as optimal. With increasing the compression degree, increases the process productivity, but processed material is significantly hardened and loses plastic properties. Reducing the amount of compression doesn't allow to obtain the necessary strength and thin sheet and reduces process productivity. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Я так розумію, що на питання буде відповідати пан Леван, да? Так, колектив є. Ага, ну, будь ласка, якщо є питання, будь ласка. Так, в мене є питання, з вашого дозволу. Я б хотіла спитати, а яким чином ви порадите підвищити продуктивність прокатування листової продукції? Дивіться, ми досліджували різні ступені обтискання, і оптимальне виявилось обтискання десь приблизно до 70%. Чому? Тому що при цьому ми можемо отримати найбільш такі якісні показники прокатуваного листа, і з одного боку і менший наклеп, і менші зусилля. І завдяки тому ми досягаємо найменшу кількість проходів по клиттях, що збільшує, звичайно, продуктивність стану. Саме через отакі показники. Дякую. І я, з вашого дозволу, я помітила на діаграмах, що ви понад 80% не досліджували обтиснення. Чому ви не пропонуєте збільшити ступінь обтиснення понад 80%? Так, дійсно, правильно помітили, тому що от 75 і більше, навіть так до 80% доходить. При цьому ступені обтиснення ми спостерігаємо дуже підвищену таку міцність.
От, і яка викликана саме силами опору. Тому треба буде задіяти більше зусилля на валки, що призведе до більших енергетичних втрат. При цьому сам листовий прокат зміцнюється і не є таким більш деформованим. Тобто він трошки втрачає свої якісні показники. Тому ми залишилися, пропонуємо саме обтискання в межах 70%, тобто це відношення дельта H на H нульове. Дякую, питань немає. Дякую. Я перечитав вашу статтю, і в мене таке питання, а з чим пов'язано, на вашу думку, зменшення щільності металу при прокатці? Тобто ви вказуєте, що до прокатки 7870 кг на метр кубічний, після прокатки 7790. З чим це пов'язано, на вашу думку? Тут я вважаю, що краще Вікторія Анатоліївна би підключилась би відповіла, тому що саме по тих характеристиках густини та щільності вона досліджувала це. Вікторія Анатоліївна, будь ласка, скажіть. При збільшуванні величини обтиснення щільність зменшується. За рахунок чого? За рахунок того, що в матеріалі утворюються зайві дислокації. І за рахунок цього отримуємо меншу щільність матеріалу, що хорошо до визначеного відсотку занадто високу щільність. Думаю, це вже зайве буде. Ну це ж у нас холодна прокатка металу. Да, холодна прокатка. Тобто кристалічна структура не змінюється при цьому? Ні, кристалічна структура змінюється, що впливає якраз на щільність. Ну, А яка кубічна грана центрована чи кубічна об'ємна центрована? Що там Ой, змінюється? це не відповім, це ми не досліджували саме яка. Значить, зерна витягуються впродовж прокатування. І виникають якісь дислокації, якісь тріщини? Так, дислокації виникають, активно починаються рухатися під час холодного прокатування. Це цікаво, тому що я до цього часу вважав, що за рахунок текучості, плинності не змінюється щільність матеріалу. Бачите, змінюється і досить сильно змінюється. Ні, не сильно. 1-1,5% зміни – це велика величина? Ні, невелика. І взагалі в розрахунках її часто зневажають цією величиною. Вона дуже невелика. Добре. І тепер таке питання чисто технологічне. Ми знаємо, що зменшення товщини листової сталі на підприємствах виконується за рахунок декілька прокаток. Да? Проходів. І виходячи з ваших розрахунків, яку кількість перепусток через валки ви можете рекомендувати для зменшення товщини листа, в вашому прикладі з 5 мм до 1,5 мм? Так от, ми зосереджувалися саме на величині ступеня обтиснення. Ступінь обтиснення приблизно 70%. А там уже кількість проходів, це залежить, по-перше. Скільки в результаті потрібна кількість проходів, щоб дійти з 5 мм до 1,5? Ну, це так не можу я відповісти. Потрібно знати, яка початкова величина 5 була. мм початкова, 5 мм, Вікторія Анатоліївна. 5 мм початкова, а кінцева яка? Це ваші дослідження, я беру результати ваших досліджень. Пропонується 1,5 мм і там десь 6-7 проходів. 6-7 проходів, так? Так. А це співпадає з кількістю проходів, наприклад, на Запорізькому заводі металургійному? Чи потрібно їм, я чого питаю, чи потрібно їм змінювати лінію свою, прокатний стан під ваші... Ні, змінювати вони не потрібно, лише треба налаштовувати саме тиск на валки. Зрозуміло. Тобто зусилля на валки. Дякую за вашу презентацію, дякую за ваші відповіді. Якщо немає більше питань, ми будемо переходити до наступної презентації. We pass to the next report. The following study is the result of the joint work of scientists from the University of Mining and Geology, Sofia, Bulgarian Academy of Science Engineering Science, Sofia,
Kryvyi Rih National University, National University of Water and Environmental Engineering, and Petrea Mikhalishvili Institute of Physical and Organic Chemistry, Tbilisi State University. The topic of the presentation is effect of electrochemical impact on copper molybdenum flotation separation. 1 minute, please. The presentation will be made by our regular contributor, Marinella Panayotova. Let's go. Dear colleagues, dear organizers of the ICSF 2024, first of all, we would like to congratulate you for the perfect organization of the event under the harsh work conditions. Thank you very much for the possibility given to us to share our results. As you can see, the work is devoted to the effect of the electrochemical impact on copper molybdenum flotation. We are colleagues and co-authors from Ukraine, Georgia, and Bulgaria. The present-day industrial technology needs materials that can sustain high stress, temperature, and corrosive environments. Molybdenum is used as an alloying component in such steel and superalloys. Molybdenum is used also in many chemical applications such as catalysts, pigments, etc. It is used also in semiconductor manufacturing, typically in the form of targets for the thin film deposition to form integrated circuits and other electronic components. Molybdenum concentrate is produced mainly as byproduct of copper molybdenum sulfide or processing. Porphyry copper deposits are among the most important resources. In the most widely used flotation flow sheets of this source, in the first stage, bulk copper sulfide concentrate containing molybdenate is obtained. In the second flotation stage, molybdenum and copper concentrates are separated. The reagents in bulk copper molybdenum concentrate producing stage usually are lime as modifier, xanthite as collector for copper ores, and fuel oil or kerosene for molybdenite, and pinol as frother. However, the lime used as pH modifier might depress a portion of the molybdenum mineral, causing losses. In the copper molybdenum separation stage, when chalcopyrite is the main copper minerals, either sodium hydrogen sulfide or sodium sulfide is used as depressant. When proper pH and oxidation reduction potential AH values are achieved, copper minerals are depressed, molybdenate is recovered as flotation concentrate. However, high amounts of reagents are needed to depress copper minerals and recover molybdenite, especially in the presence of oxygen in air and dissolved oxygen in water. Another problem is the reaction of residual lime with the phosphorus-based flotation reagents like NOCs to form insoluble compounds that impede the filtration process. Our proposal is to decrease the use of lime and aid the achievement of needed reduction conditions and pH range for copper molybdenum separation by direct or indirect electrochemical impact. Our previous work ensured achievement of needed reducing conditions for copper molybdenum separation by immersing stainless steel electrodes directly into flotation cell. The study showed that similar oxidation reduction potentials may be obtained by reagents addition and by the electrochemical impact. In order to avoid electrodes introduction in the flotation cell and eventual problems with the cell hydrodynamics, another means is search for ensuring reduction conditions at a decreased use of reagent depressor. This could be use of catholyte of a diaphragm electrolyzer as liquid for pulp preparation. The results from such experiments are offered in the present paper. Bulk copper molybdenum pyrite concentrate taken from copper flotation factory is used. Chalcopyrite and molybdenite were the major copper and molybdenum minerals, and the content of molybdenum was 0.3%. 3 sets of experiments were carried out as shown in the figure. After regrinding, classical experiments where lime was added to reach pH 11.5. Experiments with significantly decreased use of lime, pulp prepared with tap water and applied electrochemical impact by electrodes immersed in the pulp, and experiments with significantly decreased use of lime, pulp prepared with catholyte. In the copper molybdenum separation stage, classical experiments were conducted where
Lime was added to reach pH 12 and Noki's reagent is used. Experiments with significantly decreased use of Noki's, tap water and nitrogen as flotation gas, and the third set experiments with addition of sodium sulfite and use of catolite for the pulp preparation. In two subsets, use of nitrogen and air as flotation. Results on the influence of the electrochemical impact on copper pyrite selection are presented in Table 1. As it can be seen, better results with respect to copper recovery obtained at decreased lime addition and applied electrochemical impact by electrodes immersed in the pulp. This is assigned to the fact that the achieved pulp pH value in the range of 10.5 was enough high to ensure the needed form of stability. The amount of calcium ions that present in the pulp is not too high, so as to decrease the chalcopyrite floatability. Although a little bit lower compared to the case with immersed electrodes, copper pyrite separation is still better in the case of catolite use compared to the classical case without an electrochemical impact and with lime addition. Results on molybdenum recovery and on the recovery of copper in molybdenum concentrate are presented in Figure 3. As it can be seen, curve 1, when A is the flotation gas, the addition of sodium sulfite increases molybdenite recovery until reaching concentration of 20 kg per ton, and further increase in the amount of added reagent doesn't practically improve the molybdenite flotation. This dose of sodium sulfite ensured the highest depression of copper minerals under the given conditions, curve 4. Carrying the process with nitrogen as flotation gas gives best results with respect of both molybdenum flotation, curve 3, and copper depression, curve 6, at 3-4 times lower sodium sulfite dose. When the pulp was prepared with catolite instead of tap water and the air conditions, best results were obtained at half of the sodium sulfite amount used in the case of tap water, curves 2 for molybdenum recovery and 5 for copper depression. The results can be considered satisfactory both in terms of molybdenite flotation and chalcopyrite depression, although the values obtained when using nitrogen are not reached. Figure 4 shows the AH and pH values measured in the pulp. The best results obtained with the use of nitrogen can be explained by achieving and maintaining low values of the oxidation reduction potential of the pulp at which the molybdenate floats well, curve 4. When the process is conducted with air as the flotation gas under stirring conditions, the redox potential of the pulp increases, especially at low amounts of added sodium sulfite. This leads to the deterioration of the molybdenite flotation, and at the same time a weak chalcopyrite flotation begins. Use of catolite with reducing properties in pulp preparation slows the pulp potential movement to positive values and thus keeps longer the suitable EH range for molybdenite flotation and chalcopyrite depression. The potential in the range of -160 to -270 mV is the optimum for conducting electrochemically assisted by catolite use copper molybdenum selection. Recoveries of copper molybdenum in final concentrates obtained under different conditions as described in the scheme of the experiments are shown in Table 2. The lowest recoveries are obtained under classical conditions with lime and Noki's addition at pH 12 in the copper molybdenum separation stage. Flotation with an electrochemical impact gives better results, with the best one with electrodes immersed in the pulp. The results obtained with the use of catolite are also promising. The electrochemical impact doesn't ensure in achieving as high pH value of the flotation pulp as the lime addition. This is favorable for copper minerals to be kept depressed and better preservation of the molybdenite inherent. In conclusion, effective copper pyrite and copper molybdenum flotation selection can be achieved at significantly reduced amounts of reagents used with the aid of an electrochemical impact achieved both by electrodes immersed in the flotation pulp or by using catolite for pulp preparation. The optimum AH potential range for the molybdenum recovery and the lowest copper recovery in molybdenum concentrate is determined as -160 to -270 mV and pH 10-11 under air conditions.
Molybdenum flotation separation from copper can be effective by controlling the pH and pH ranges of the flotation pulp either by reagents addition and or by electrochemical impact. Minimization of reagents used or their replacement by an electrochemical impact exhibits several advantages. Easier process control by applied electrical energy, a possibility for faster and facilitated response to the changeable minerals that feed the flotation process, including impoverished and complex ores, and improved environmental impact. Thank you for your attention. Thank you very much, пани Маринелла. Пани Маринелла, я хочу поблагодарить вас от имени нашего комитета за ваше постоянное участие в нашей конференции. Ваши доклады всегда содержательные, и мне очень приятно, что в этом году вы участвуете в нашей секции именно. Потому что до этого вы за огняками работали, теперь перешли к нам. Надеюсь, вы продолжите эту традицию. Нам с вами всегда приятно общаться. Пани Маринелла, у меня есть несколько вопросов. Я буду задавать их на русском языке, поскольку не у всех участников нашей конференции достаточно высокий уровень знания английского языка. А вы, пожалуйста, отвечайте так, как вам удобно. Хотите на русском, хотите на английском. То есть так, как вам будет удобно. Я внимательно перечитал вашу статью, она мне очень понравилась. И у меня вот смотрите, вот проведенное ваше исследование позволяет увеличить выход и меди, и молибдена на 2%. С учетом стоимости этих материалов это достаточно серьезная такая цифра. Значит, и у меня тогда первый вопрос, а есть ли где-то реальное воплощение на производстве этого всего? Не слышно, пожалуйста, микрофон. Привет из Болгарии, спасибо за ваши добрые слова, спасибо за вопрос. Нет, технология еще не внедрена, если было бы внедрено, то не были бы исследования, но у нас есть полупромышленные эксперименты, и мы надеемся, что будет работать. А смотрите, прирост меди получается у вас за счет замены воды каталитом. Так, значит, а в чем преимущество данной замены и почему именно происходит рост выхода при использовании каталитов? По-моему, более медленно применяется окислительно-восстановительный потенциал, когда флотация ведется с кислородом в качестве флотореагента, а он дешевле, чем азотом. И более длительное времени сохраняются восстановительные условия для флотации молибденита и депрессии пирита, и депрессии меди. Это первое. Второе, можно заменить нокис, который классический реагент и представляет собой смесь фосфата и каустической содой, на натрием сульфидом, который дешевле. И когда мы используем каталит, количество реагента на 2 раза меньше, чем когда используем вода. И это причина тоже сохранения восстановительно-редукционного потенциала. И еще что-то другое, когда нокис попадает в сточной водой, где можно бросить вода из предприятия, потому что он содержит фосфаты, может повыситься эутрификация водоемов, и тоже нокис, фосфата из нокис может реагировать с кальцием из добавленной извести, и тогда получается малорастворимое соединение, которое затрудняет последующие технологические операции. Так что несколько предимств у нас, по-моему. Большое спасибо, пани Маринелла. Я надеюсь, ваша технология найдет будущее, вы ее внедрите и будете монетизировать свои исследования в конечном итоге. Я тоже надеюсь. Спасибо. Большое спасибо, пани Маринелла. Спасибо. If there are no more questions, we move to the next presentation. This is a presentation by our colleagues from Kryvyi Rih National University, National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia Polytechnic.
The topic technology of casting restoration by casting alloyed termite melt onto the surface. The speaker is Levan Said Ghareev. 1 minute, please. I prepare presentation. Sharing screen. And let's go. The use of melothermy method to synthesize smells of a given chemical composition and casting production with alloyed functional layer is a promising area of technology development. This ensures autonomy, no need for powerful power sources, simplicity, low cost of technological equipment, and high productivity. The use of metothermal processes in the industrial practice of foundries is limited due to the problem of predictability and stability of physical, mechanical, and service properties of parts. Therefore, this work is relevant and aimed of developing the theoretical and technological foundation of service alloying by obtaining and casting functional layers from termite melts. The purpose of study is to substantiate the technological parameters of obtaining and casting chromium alloyed functional layers from termite melts for the manufacture and reproduction of castings. Production process for casting manufacturing is shown in the slide. The main operations are development of the functional layer casting, development of the casting mold or termite alloy. To obtain a melt from termite charge, it is important to ensure the necessary chemical and fractional composition, various physical properties, and maximum yield of suitable exothermic composition per mass unit. Regulation of the chemical composition of the resulting melting determines the need to use various ferroalloys, ligatures, and compounders in the composition of termite, which affect changes in the temperature of reaction products. The following components were used to prepare the composition of termite charge: aluminium alloy cuttings, iron scale powder, ferromanganese powder, ferrochrome powder, chrome powder, grits of steel, powder of graphite electrodes, aluminium powder. When preparing the mixture, no binders are used, which only worsens the combustion process. We recommended to use such scheme to assemble the reaction mold for surface alloying of profile castings. Then graphite mixture, termite charge, aluminium stopper, standpipe, slag trap, feeders, casting bales, gas burners, etc. And mold reactor with an open metal base we recommend in the lower part. Mold mixture, termite charge, metal base, hole of ignition of termite charge and gas discharge. The mass of termite mixture is determined by Formula 1. The volume of this termite mixture is calculated by the Formula 2. Severe.
The resultant compacted mixture is filled in layers into reaction mold. After that, the reaction form is lit into a heating furnace to heat the mixture. Determination of average volume velocity of combustion front was conducted by the formula 3. The optimal heating temperature of the casting base is determined by the temperature and the time of melt interaction with it, the maximum thickness of functional layers, and the wall thickness of the casting. Experiments of obtaining a cast with functional layer were conducted at the Kolbe Ltd, Kryvyi Rih, with a worn-out casting front steel disc. It's a detail of suction dredge pump. A special feature of the surface is uneven wear up to 30 mm thick. According to calculation, we find damaged surface volume, termite melt rate, and required volume of reactor mold. During the test, it was attempted to obtain alloyed termite melts that are similar in composition to cast iron, class 2 type D, class 2 type B. Based on the result of calculation, the indicators of the melt formation process for various charge composition were determined, considering the heating temperature. The chemical composition of charge 2 is close to cast iron class 2 type D to obtain a war-resistant layer. The highest melt yield, 55%, can be obtained by heating the charge up to 873 Kelvin. A sample obtained from charge 2 was selected due to high war resistant and microhardness to examine the quality of the connection of the functional layer with the casting base. In cross sections there are no distinctions, and the functional layer, the fusion of casting layers, is characterized the defect-free connection zone. The conducted studies allow concluding that fine-grained chromium carbides are present in microstructure. Functional layer. Inclusion of chromium carbides with imprints from the diamond pyramid. The microhardness of which is 18,540 megapascal. The carbide component form around the corundum. Prevails against the background of the fragmented relief. So the proposed technology allows the following: obtaining a high quality surface connection zone made of the non-alloyed melt with the alloyed functional layer made of termite cast iron close its composition to class 2 type D, increasing the inter-repair period of casting due to the almost 2 times greater resistance, reducing energy cost in the production of melt
aluminium thermit method, reducing the cost of production. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. Пане Ливане, я так розумію, ви будете відповідати на питання. Так. Декілька питань стосовно вашої методики, дуже цікаві. Зрозуміло, що вона дозволяє нам дуже скоротити витрати енергії, це дуже важливо для нас. Але для яких саме виробів, я маю на увазі за розміром, ви пропонуєте використовувати вашу технологію? Дивіться, якщо казати взагалі про застосування цієї технології, то вона може використовуватись як безпосередньо для лиття виливків і для відновлення пошкоджених виливків шляхом нанесення певного легованого шару на поверхню, яка зносилась. От ми досліджували і той варіант. Але якщо ви питаєте щодо розмірів самих поверхень, самих виливків, то, звичайно, це обмежується лише тими процесами, які відбуваються які протікають у термітній шихті. Тому що це, по суті, це дуже такий вибухонебезпечний процес. Це вибух. І саме через кількість шифти відновиться відповідна кількість розплаву, яке може залити або відновити, або залити виливку. Тому це обмежується тими реакторами, в яких відбуваються ці процеси. Це можливо десь до 50-100 кг максимум. Інакше це буде дуже вибухонебезпечно. Добре. Можливо, в когось є питання, бо я так почав перший, може перебив. З вашого дозволу, в мене ще таке питання. Для реалізації запропонованого вами методу необхідна спеціальна ливарна форма, наскільки я зрозуміла. Чи потрібні будуть окремі форми для різних типів виробів? Так, звичайно. Якщо ми будемо використовувати технологію по відновленню певних деталей, то, звичайно, треба буде спроектувати цю технологію відновлення. І на нашій схемі, яку розробили ми, на схемі технологічного процесу, яку ми розробили, це було показано в презентації, цей блок є дуже важливим. Тому що треба визначити, наскільки ушкоджена поверхня, треба визначити, яка максимальна глибина поверхні для ушкодженої, для того, щоб визначитись необхідною кількістю розплаву. По суті, якщо ви питаєте про форму безпосередньо ливарну, то таких суттєвих обмежень нема. Але от по кількості термітного розплаву, це так, треба визначити необхідну кількість розплаву і далі перерахувати на кількість шихти. Відповідно, встановити необхідний реактор. Ми проводили дослідження для тої деталі, яку ви бачили. Це насос ґрунтовий і, відповідно, передній диск. То там нам необхідно було декілька форм в розмірі 30, реакторів, 30 кубічних сантиметрів, але ми їх встановлювали в різних місцях. Якщо ми отримуємо виливку цілком, то вона, реактор буде відповідно до розмірів, точніше розміру маси виливки з виливниковою системою та надвигами. І тут форма вже буде класична. І ще таке питання. Як швидко буде змінюватись температура термітного розплаву після того, як він попав на поверхню, і чи враховує запропонована вами формула розрахунку швидкості виходу газів в розплаві, зміну в'язкості і зміну його температури? Тут можна розбити це питання на два питання, тому що ви питаєте спочатку щодо взагалі швидкості зміни температури термітного розплаву, який утворюється внаслідок згоряння термітної шихти, то, звісно, температура буде дуже суттєво змінювати в залежності від того, чи ми відновлюємо виливку, чи ми заливаємо його в окрему ливарну форму. Якщо відновлюємо виливку, тобто наливаємо цей шар на поверхню, то поверхня виступає в ролі так званого холодильника.
В залежності від того, які параметри, яка теплоємність цього базового розплаву, на який наливається термітний розплав, його товщини і всіх теплофізичних показників буде змінюватись і температура розплаву. В наших розрахунках максимальна швидкість розплаву була до 50-60 десь градусів на секунду, тому що масивний холодильник, деталь десь 600 кг. От. Якщо ми робимо просто безпосередньо лиття, то швидкість зміни розплаву зумовлюється теплоємністю стінок форми, тому що форма робиться, форма реактора і форма ливарна. Форма реактора виконується із піщано-вуглецевої суміші, а форма ливарна форма із звичайної піщано-глинистої суміші. І тут тільки безпосередньо розрахунки щодо взаємодії розплаву з формою. Тут вже в залежності від того, що ми отримаємо, або чавун, як у нас носостійкий, або можемо сталь отримувати, тобто тут вже нюанси, які пішли. Щодо бульб, як ви кажете, неметалічних включень і виходів, неметалічних включень в вигляді газів, так, теж були проведені розрахунки, але ми тут їх не представляли. Дякую, що ви звернули на це увагу, тому що дійсно про неметалеві включення у вигляді корунду ми там згадали і структури переводили, як там що утворюється. А от щодо неметалічних включень у вигляді газів, в статті це є, але в презентації не згадано. Значить, що ми тут... Перш за все, ми вивчали, як буде проходити процеси видалення газових включень в реакторі, тому що це дуже такий бурхливий процес там відбувається, це мікровзриви постійні з рухом фронту горіння. І також вивчали вже процеси, неметалеві включення, які вже потрапили в термітний розплав. Значить, в нашому випадку бульби до 50 мікрон майже всі видаляються на протязі існування розплаву, який переходить вже у рідково-псевдорідкий і твердий сплав, а це в нашому випадку 20 секунд відбувалося, тобто всі бульби до 50 мікрон всі видалилися. Дякую, пане Ливан, за вашу доповідь, дякую за ваші розгорнуті відповіді, але час нам рухатись далі, час для наступної презентації. The next presentation by the team from Donbas State Engineering Academy on the topic development of the modeling system core for SIRA plastic deformation process. And the speaker, Lyudmila Vasilieva. Looking for the presentation. And let's go. Dear colleagues, we present to your attention a report, Development of the Modeling System Core for Severe Plastic Deformation Processes. The processes of severe plastic deformation make it possible to obtain materials with a fine-grained structure and improved physical and mechanical properties. Their research and implementation in industry are more difficult than classical processes of metal forming. Currently, various CAD systems have been developed for the design of individual processes or groups of typical processes of metal forming, which allows to reduce the time for preparing the calculation in the KI system. For less common SPD processes, such CAD doesn't exist. When simulating SPD processes, additional problems arise related to the features of the process itself. The need to simulate various variants of billet loading schemes, large plastic deformations, changes in deformation routine, thermal mold, etc. Nowadays, the problems of computational complexity in modeling plastic deformation processes, which are labor-intensive and require significant expenditure
of machine time remain insolvent. The purpose of this research is improve the quality of integration of CAD/CAE systems and develop the functionality of integrated automated modeling system based on the creation of an object-oriented core for combining external independent models that provide flexible and adequate modeling of multi-stage SPD processes using parametric models. To solve several tasks in the design of SPD processes and the development of AMS functionality, it is necessary to develop a core that should provide the possibility of modeling multi-stage combined SPD processes, support the integration of external models. This modern CAD system, SolidWorks, for example, and CAE, Abacus, Qform, for example, for modeling stress-strain state of billet during deformation, to provide research into the technological possibilities of new SPD processes based on the parameterization of models of billets and die sets. Based on the analysis of the capabilities of CAD/CAE systems, we have highlighted the functions that should support the core of integrated AMS and the necessary mechanisms for this. They are represented in this slide. The class diagram of the integrated AMS core is shown in this figure, which presents the connections between classes of the core, which provides integration with functional models of the design system. An important issue in conducting research is the planning of experiments. To plan experiments on the modeling of SPD processes, it is necessary to create a list of objects that contain variant of tasks, for example, several billets with different sizes, parametric model of equipment, etc. Then, to study a specific technological process, a sequence of work with various models is established. These models are selected from the general list. This list subject to change. A display of pre-created list of workpiece and equipment is provided. To simulate the selected technological process, the model is automatically built for the Abacus CAE system. The modeling module launches each model from the experiment plan to perform calculations. The import of simulation results is implemented in the analysis model. A Python script is used to connect to the Abacus post processor. The researcher could choose the values he needs for future analysis of the technological process. As a result of the simulation cycle, one of the technological process options is selected. The interface of the geometry module displays the parametric model of the selected technological process and allows you to make changes to the dimensions. Clicking on the Transfer to CAD button leads to the transfer of a 3D geometric model to the SolidWorks CAD system. Interaction with SolidWorks CAD is implemented using the SolidWorks API. So, our research is focused on the development of the structure of the core of the integrated automated modeling system. The AMS ensures an increase in the functionality of the CAD and CAE systems
by combining them with several external independent models. The AMS modeling technological schemes of several plastic deformation processes, the behavior of materials in deformation processes, and reducing the cost of choosing the scheme and parameters of the deformation processes. Object-oriented software was developed to analyze the influence of different initial shapes of the billets and the die sets on the changes in the billet's cross-section during deformation. This software is written in C# using the WPF interface and the page structure of the main application window. Using parametric models of processes enables automated calculations in KI systems and the generation of 3D geometric models of die sets in CAD systems. The design of experiments allows automation research of several plastic deformation processes and reduce the cost of studies. Importing and accumulating calculation results in the KI system made it possible to find the optimal values of the parameters of SPD technological processes. The parameter of the deformation models obtained based on modeling are the basis for constructing the geometry of the die set in CAD with subsequent integration with KI to calculate the stress-strain state in the volume of the billet. Ways to expand software functions to support various SPD processes are proposed. Thank you for your attention. Thank you for your presentation. Пані Людмила, I have some question. Чи може хтось інший буде відповідати, будь ласка? Так, буде відповідати Олександр Тарасов. Дякую, пане Олександре. У мене є декілька питань. Можливо, у когось є питання, бо я завжди перший починаю, але може в когось є інші питання. Якщо нема, то в мене таке питання. Чи я вірно розумію, що вами розроблено надбудову до Абакус? Ну, так, можна сказати і так, але тут два питання, які ми хотіли тут довести в цій доповіді. По-перше, це технологічні процеси, які ми розробляємо. Вони є аналогами Severe Plastic Deformation Processes. Це процеси інтенсивної пластичної деформації. Ми працюємо зараз з алюмінієвими сплавами, співпрацюємо з Motor Sich для того, щоб виробляти вироби для engines, для двигунів. А ця робота, вона йде паралельно, тому що дуже ефективно використовувати CAD-систему разом з KI-системою, з Abacus, і підключати свої зовнішні модулі, які б дозволяли планувати цю роботу, узгоджувати дані, які необхідні для розрахунків в різних областях, там, де необхідно використовувати CAD і KI-системи. Тому ми розробили таке ядро, яке дозволяє інтегрувати різні модулі, в тому числі і Abacus, в тому числі і SolidWorks. Ну і наші зовнішні модулі, якщо є необхідність. Ви навіть відповіли на мої наступні запитання. Добре, теж. Да, і дивіться, я використовую не Abacus, а ANSYS, і тому в мене питання, чи важко адаптувати це до ANSYS. Вони дуже схожі між собою і алгоритмом праці, і навіть матеріалами. Так, це можливо. Всі системи на сьогоднішній день, всі системи, які є на ринку промислові, вони мають зовнішній API, Application Programming Interface,
які дозволяють інтегруватися, отримувати доступ до внутрішніх функцій КАІ-системи і КАД-системи також. Ну, я розумію, ви проєктували це все в Python, тому і ANSYS, і Abacus працюють в Python. У мене ще одне запитання. Для яких ви зараз сказали, що це ви використовуєте для пластичної деформації деталі з алюмінія, а які ще матеріали? Це ваші матеріали з вашими параметрами, чи ви можете витягувати матеріали з Abacus, дуже велика колекція там, і чи з ANSYS? Можливо, це... Так, доступ до бази – це без проблем. Це все забезпечується програмним інтерфейсом цих систем. Тож доступ є і можна отримувати доступ до даних, які є в базі. І можна задавати свої дані. Ми Тобто працюємо... це можуть бути і полімери, да, і, наприклад, сталеві вироби, і будь-які, так? Ну, це не має значення. Немає. Тобто доступ до бази є, і та структура, яка є в базі даних, до неї можна отримати доступ. І задавати свої, чи отримувати те, що є в базі. Які там матеріали, це не має значення. Це, дякую, пане Олександре. Дуже цікаво. Завдання цього ядра – це можливість інтегруватися без зміни програмного забезпечення цього ядра. Тож ядро є, а все інше розглядається як зовнішні модулі. І програмування для ядра не потрібно, а можливо тільки за допомогою цих функцій API підключати якісь зовнішні модулі, в тому числі і КАІ-системи. Дякую, пане Олександре, за ваші відповіді, за вашу презентацію. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дякую. Час переходити до презентації. If there are no objection, let's move to the next presentation. The topic of the work, the impact of low molecular carboxylic acids on carbon dioxide corrosion of steel in underground gas production equipment in Dnipro-Donetsk basin fields. The speaker is our regular participant from Yuri Kondratюк Poltava Polytechnic, Dmitrenko Victoria. Waiting for presentation. I sharing screen. And let's go. Good morning, dear colleagues. Glad to participate in the conference. One of the main reasons affecting the stability of hydrocarbon raw materials production and transportation in gas industry equipment corrosion. The service life of pumping and compressor pipes in some causes is 0.5, 1.5 years instead of the planned 10 years. Downhole equipment corrosion is a complex heterogeneous process, and the complex of factors influencing both magnitude, the intensity of corrosion damage, low molecular weight water-soluble carboxylic acids plays a significant role. The purpose of the study is to identify the effect of low molecular weight water-soluble carboxylic acids on carbon dioxide corrosion of metal in gas production equipment of wells in the northeastern region of the Dnipro-Donetsk basin. The rate of both surface and underground well equipment corrosion depends on various factors, the main of which should be considered the aggressive components carbon dioxide and low molecular weight water-soluble carboxylic acids contained in natural gas. So natural gas, hydrocarbon condensate, formation water, and pipe steel have been chosen as the object of the study. In the low molecular weight water-soluble carboxylic acids mixture, the main component is acetic acid, which therefore has been taken further for laboratory study. Corrosion studies were carried out by gravimetric methods in a thermostatic installation.
The speed of stream flow in the area of placement of metal piece was 7-8 meters per second in turbulent mode. Some corrosion studies were carried out in a gas field directly in the wellhead using several methods: gravimetric and ion content. It has been established that the corrosion rate of pipe steel over solution of acetic acid in carbon dioxide is the highest, in a carbon dioxide atmosphere over distilled water in the smallest. No corrosion of steel in nitrogen atmosphere over distilled water was detected during the experiment. Stabilization of the corrosion rate in the gas phase in the carbon dioxide atmosphere after nitrogen atmosphere occurs twice as fast. Then in a nitrogen atmosphere after carbon dioxide. From the given temperature and kinetic dependencies, it follows that acetic acids vapor increase carbon dioxide corrosion. However, the combined action of carbon dioxide and acetic acid causes less corrosion than acetic acid vapor. According to Kuznetsov, insoluble product of carbon dioxide corrosion located on the metal surface consists of oxide and carbonate composed of iron. It can be assumed that with the concentration of water vapor and acetic acid in the well, the destruction of protective oxide films occur according to the scheme. In an atmosphere of inert nitrogen gas, protected film do not form. Corrosion in this case occurs under the electrode films by an electrochemical mechanism without the formation of insoluble compounds. Thus, the influence of carboxylic acid in field well in the initial period of development is reduced to the destruction of protective carbonate films formed as a result of carbonate dioxide corrosion of the metal surface. The highest corrosion rate is at the beginning of droplet water condensation, since the main factors influencing the corrosion rate, acid concentration and temperature are greatest at this point. The presence of carboxylic acid in condensation water shifts the interval for the beginning of the aqueous fluid condensation in the well towards higher temperatures and depth compared to poor carbon dioxide corrosion. The intensity of corrosion of the well bore was determined by the gravimetric methods on a litmus sample installed in the tubing and visual on the tubing raised during repair. At these deposits, there is a correlation between the concentration of ions and the concentration of organic acids in the condensation water. It has been established that the interaction of organic acids with metal occurs in the Dnipro-Donetsk basin fields in the temperature range of 90–110 Celsius degrees and at a depth of 3,000–3,500 meters. The interval of action of organic acids on metal tubing depends on the constancy of the regime and operation time of the well. In a constant mode, the effect of organic acids is limited to 100–150 gram. The effect of corrosion under the influence of organic acids is especially pronounced in wells where the carbon dioxide content is insignificant. Carbon dioxide pressure is less 0.02 megapascal.
It should be noted that the corrosion rate of above ground equipment is tenths of time less than that of underground equipment and 15 times less than the calculated rate for carbon dioxide corrosion determined by the Kuznetsov's equations. The slide shows the calculated at actual rate of steel corrosion at the Yablonivsky deposit. The reason for this difference was the inhibitory effects of iron salts of organic acids and carbon dioxide corrosion. This assumption has been confirmed by laboratory studies. It has been established that the corrosion rate in the measure taken from the well are more in 15-60 times than in the model medium under similar conditions. After treatment of the selected reservoir water with oxygen to decompose iron salts and remove iron oxides, the aggressiveness of the water condensate increases 10-15 times. For example, the corrosion rate of steel tested under the same condition in water taken from the wellhead of well number 61 of the Yablonivsky deposit after removal of ions increased to 14 grams per square meters an hour. The thunder salt of carboxylic acids, its corrosion products during condensation of aqueous fluids in a well, subsequently inhibitors of carbon dioxide corrosion of gas industry equipment. So conclusion, firstly, the corrosive effects of organic acids entering the well along with water vapor is to simulate carbon dioxide corrosion due to the destruction of oxide protective films. Secondly, the equipment corrosion intensity is determined by the concentration of carboxylic acid in the gas, temperature, and flow rate. Maximum corrosion damage in wells is in the range of the beginning of carboxylic acid condensation. And thirdly, iron salts form as a result of corrosion during further movement in the wellbore, in lumps, and communication of complex gas treatment plants are inhibitors of carbon dioxide corrosion. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation. Пані Марія, ви наш постійний учасник нашої секції, і ваші доповіді завжди стосуються газовидобувного та нафтовидобувного обладнання. Ось сьогодні ви розглянули цікаве питання корозії металевого обладнання свердловин. Я так зрозумів, що є два механізми корозійного впливу. На різних глибинах вони діють по-різному. А чи можна прогнозувати, враховуючи ваші результати досліджень, термін служби цих свердловин? Мікрофон. Так, добрий день, рада вітати. Мене звуть Вікторія. Ми вивчали вплив різних чинників на корозію обладнання. Взагалі, перед тим, як труба вводиться в експлуатацію, в неї є певний термін служби, прогнозований, але він дуже скорочується під дією агресивних чинників. Основними агресивними чинниками є вуглекис СО2, залежить від парціального тиску, низькомолекулярні кислоти, солі, високі температури. І залежно від їхнього вмісту і температурних умов, і взагалі складу флюїду, термін служби може скоротитися до 1 і навіть півроку, що ми зустрічали на Яблонівському родовищі. І тільки вдало використовуючи інгібіторний захист, можна подовжити термін служби до запланованих 10 років. Так, термін служби прогнозується.
але його можна спрогнозувати тільки використовуючи інгібіторний захист і вчасно його використовуючи. На Які початкових саме етапах інгібітори ви використовуєте? Ну, під це дослідження було розроблено інгібітор синергетичної дії, який діяв одночасно на всі фактори. Він був на вуглеводневій основі, і основний компонент діючий – це аміногрупи, амінний інгібітор. А так, в наших дослідженнях ми використовуємо, різні дослідження проводимо, от останнім часом створили комплексний інгібітор на основі бішофіту з добавками катіонактивних поверхневих речовин і теж амінного інгібітора корозії КІ1М, де ми зробили інгібітор для боротьби одночасно із вуглекислотною корозією, з усіма цими чинниками. І одночасно використовується цей інгібітор для попередження гідратоутворення. Особливо актуально це для наземної інфраструктури, для установок комплексної підготовки нафти і газу, які знаходяться на поверхні. Але вплив агресивних компонентів там теж відчувається, тому що СО2 і залишки карбонових кислот, вони навіть після другої ступені частково лишаються в продукції. Дякую, пані Вікторія. Дякую за вашу доповідь, дякую за відповіді. І ми будемо йти далі. The following studies were conducted at the institutions of the National Academy of Science of Ukraine, Institute of Physics, Institute for Sorption and Problem of Endoecology, and Pisarjevsky Institute of Physical Chemistry. The title of the presentation is Melamine doped TO2 as a perspective photocatalyst for hydrogen evolution. The speaker is Tatiana Halavka. I'm sharing screen. And let's go. Melamine doped titanium dioxide as a perspective photocatalyst for hydrogen evolution. Hydrogen as a clean energy source has excellent prospects. Getting hydrogen from the photocatalytic decomposition of water under the action of UV and visible light is generally considered the most straightforward and cheapest technology for hydrogen production. But main problem is finding the most efficient photocatalyst for this process. Titanium dioxide is the most efficient and promising because of its electronic properties, non-toxicity, chemical inertness, and low cost. But it has some disadvantages, and the main disadvantage is it absorbs only a tiny fraction of solar radiation, about 3–5%. To increase the catalytic efficiency of titanium dioxide, researchers use such way as modification. And melamine is a promising carbon and nitrogen source for the titanium dioxide modification. That is why our work aimed to obtain and characterize melamine modified titanium dioxide based photocatalyst with a further study of photocatalytic activity in the direction of hydrogen generation from water using solar energy. For sample preparation, we used Sol-Gal method. For the undoped titanium dioxide preparation, the titanium butoxide, citric acid, and glycerol were mixed to obtain uniform message room temperature and further concentrated at 500 degrees centigrade
for 2 hours in the presence of air oxygen. The samples of melamine-doped titanium dioxide were obtained using the same mixture, but with the additions of melamine, 4 and 8% before the heat treatment. After cooling, the powders were titerated until smooth. The 4 and 8% melamine-doped titanium dioxide samples were labeled as 1 am titanium dioxide and 2 am titanium dioxide respectively. These samples were investigation by different methods. You can see this method on this slide. Photocatalytic hydrogen evolution was studied in a cylindrical glass temperature controlled reactor. In the experiment, the prepared photocatalyst was dispersed in an aqueous solution containing ethanol as electron donor, and co-catalyst was added into this mixture. The reaction mixture was degassed before the light irradiation using a vacuum pump. The suspension was irradiated using a high pressure mercury lamp under constant stirring with a magnetic stirrer. The gas phase composition above the solution was evaluated chromatographically every 30 minutes. The diffraction peaks at 2 theta equals 25.6, 37.8, and so on, corresponding to anatase, and one small peak at 2 theta equals 27.4 that correspond to the rutile crystal structure. The rutile content didn't exceed 12%. The overall X-ray D intensity from M titanium dioxide powders decreased compared with that from undoped titanium dioxide. That decrease may occur also due to the titanium dioxide lattice deformation or reduction of crystallized size after the modification. Indeed, we can see increasing of lattice parameters and molecular unit volume of titanium dioxide, and such modification prevents the growth of crystallized during heat treatment. We also investigated these samples with Raman spectroscopy. We use the spectroscopy to determine the stoichiometry and the size of nanocrystallized in the prepared titanium dioxide. Besides, we use UV absorption spectroscopy to measure the band gap of these samples. It was established that the band gap for titanium dioxide is 3.27, for 1M titanium dioxide 3.14, and for 2M titanium dioxide 3.32. And of course, we investigated the water splitting reaction in the presence of these samples under the light illumination, and the photocatalytic decomposition of water into hydrogen and oxygen requires the presence of a photocatalyst and electronic oxide semiconductor with a band gap less than energy of the incident light. As we found, the melamine doped titanium catalyst showed more than 2 times higher activity than undoped titanium dioxide.
First, it was due to the decrease in the particle size. The rate of volumetric recombination of photo-induced charge carriers also decreased significantly. They reach the surface much faster than the average time of volume recombination. And the second reason is the narrowing of the band gap. We have some conclusions. A set of photocatalysts based on titanium dioxide doped with melamine was successfully synthesized to obtain the high effective photocatalyst for hydrogen generation. It has been found that titanium dioxide modification with melamine decreases crystallized size and changed in the latest parameters of titanium dioxide. The stoichiometry of modified samples deteriorates, indicating the existence of additional oxygen vacancies in the doped samples. Changes in the oxygen content may be accompanied by the appearance of titanium 3+ energy levels in the forbidden band of titanium dioxide. The enhanced photocatalytic activity of 1M titanium dioxide towards hydrogen production in the direction of water splitting would appear to be more than 2 higher compared to unmodified titanium dioxide is mainly attributed to the narrowing of the band gap and increased number of surface active sites, and a decrease of photo-induced charge carriers recombination rate due to the decreased particle size. This study suggests that the proposed simple way for titanium dioxide modification with melamine can be used to obtain new materials with improved activity of hydrogen production and industrial wastewater treatment under the action of UV and visible light for creation of green energy and clean environment. So, thank you for your attention. Thank you for your presentation. Чи є хто-небудь з колективу, який представляє дану презентацію? Я не бачу. Так. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пане Володимире. У мене є декілька питань. Дякую, що ви приєднались до нас. Всі вже знають, що водень є паливом майбутнього, так, і тому він потрібен і для наземного транспорту, і для космічних досліджень. І тому можливо то запустити презентацію відео, а на питання я зможу відповісти, тому що у мене інтернет дуже поганий, і я не зможу навіть відео своє показувати. Якщо є можливість, будь ласка. Пане Володимире, зараз ми обговорюємо попередню презентацію. Добре, ми підключимо вас в 12:05, добре? А зараз добре, я хотів трошки поговорити по саме цій презентації, яка стосувалася здобутку водню. На жаль, відсутні представники колективу, який створив цю презентацію. Я вже пояснював, що по Україні діють відключення електрики, це пов'язано з військовим станом, тому не всі, на жаль, можуть бути присутні. Ну добре, я хотів задати декілька питань щодо використання в якості промоутера каталізатора меламіну, але якщо нема нікого з колективу, давайте, наш час вже підходить до наступної презентації, будемо переходити до наступної презентації. And it's time to move to the next report. This is presentation of the team from the National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute on the topic thermoresponsive hydrogels based on gelatin alginate composition with humic acid intended for controlled drug delivery. The speaker is Volodymyr Lebedev. I'm sharing windows. And let's go.
Have a good day. Let us to present our scientific work. The theme of our scientific work is a thermoresponsible hydrogel based on the gelatin and alginate composition with humic acid intended for controlled drug delivery. So, the modern sustainable development trends in area of biologically active polymers and materials based on them is the technology that allows creating effective system for drugs and active substances transdermal delivery into the human body. Used in biological active preparation, hydrogel can be based on numerous biopolymers such as collagen, gelatin, hyaluronic acid, alginate, chitosan, and others. The purpose of our work is to create a bioactive, smart, thermoresponsive hydrogel which, when exposed to the body with the physiological temperature of 37 degrees, irreversibly turns into sol, which can be used to introduce drugs into the hard-to-reach place for local and long-term delivery of drugs, as well as for reducing the doses of delivered drugs. The studies object of our scientific work was food gelatin, sodium alginate, and humic acid, which were received by extraction from lignite. We use such methods. The gel-zol transition temperature was recorded from the one set of free flow of the sol through a white in a capillary with diameter of 3.35 millimeter. The technique study for those transition was the rheological study. We use the Fourier transform infrared spectroscopy has been used for study non-covalent interaction between gelatin, sodium alginate, and humic acid. So let we introduce our experimental research. First, rheological studies confirm that the hydrogel containing 13% weight gelatin and 6.4% weight for sodium alginate is thermoresponsible and has a gel-zol transition area manifest in a sharp decrease in its kinetic viscosity in physiological temperature 37 degrees. Next, the infrared research of developing thermoresponsive bioactive gelatin alginate hydrogel shows the small red and blue shifts in stretching and bending vibration position occurred due to gelatin, sodium alginate, gelatin and humic acid interaction are similar to those observed in the literature, in particular due to the conformation changing in the secondary structure of our polymer base as gelatin. The next experimental results study of gel-zol transition time in physiological temperature 37 degrees for sample of the development thermoresponsive bioactive gelatin alginate hydrogel is shown in those slides. You can see the our bioactive gelatin alginate hydrogel containing 6.4% sodium alginate and 15% weight gelatin, as well as samples of this hydrogel modified with different content of humic acid, visually showed a sharp increase in the gel-zol transition time from 6 minutes for 11 minutes as a result of adding humic acid modification. In those work, we developed hydrogel system that synergistically combines the outstanding properties of natural molecular polymers gelatin and sodium alginate and non-immunogenicity. In addition, using our technology, humic acid with antioxidant, antibacterial, and activity we obtain from lignite and added to gelatin sodium alginate composition. Those our general conclusion in this work. We developed a hydrogel system that can synergetically combine the outstanding properties of natural molecular polymers, gelatin and sodium alginate, such as low cost, non-toxicity, biocompatibility, and biodegradability.
In addition, using our own technology, humic acid with antioxidant and antibacterial activity we obtained from lignite and added to gelatin alginate hydrogel, which provide a concrete changes for the technological use of those substances. The studies have shown that gelatin alginate hydrogel modified with a relatively small concentration of humic acid is capable of providing a prolonged effect of drug delivery for human body. So thanks for possibility for presentation. I finished our scientific presentation. Thank you very much for your presentation. Дякую за лаконічну доповідь. Сама коротка доповідь на сьогоднішній день, 5 хвилин 45 секунд. У мене є питання таке. Дуже цікаві дослідження і доставка лікувальних заходів, ліків до місця вживання в тілі людини дуже важлива. Так? Я так розумію, що це ваші препарати для зовнішнього вживання, тобто на шкірне нанесення, да? Так. Так. І ось у мене таке питання. Ну, я не торкаюсь механізму, чесно говорячи, я дуже мало розумію в цьому напряму. Але от у мене таке питання чисто технологічне. Температура переходу гелю 37 градусів. Так? Значить, чи є необхідність якихось спеціальних умов зберігання ваших лікарських засобів для того, щоб вони не руйнувалися? Ми знаємо, що лікарські засоби можуть доставляти звичайним автомобілям в аптеки, і не завжди не у всіх аптеках є належні умови їх використання, особливо літом. Дякую за питання. Так, це дуже важливо. Наші матеріали, вони з собою являють принцип пакування як пластирі, які ми наносимо, коли там поріз на шкірі буває у людини. Він, поки не відчинене пакування, то туди не проникає кисень повітря і не відбувається будь-якої реакції. Це основна вимога. Стосовно температурного режиму зберігання та транспортування, основна вимога, щоб температура не перевищувала 30 градусів. Це стандартна температура для більшості лікарняних форм. Тут, як ви сказали, цей препарат заснований, що він має бути при підвищеній температурі, коли пластир вже нанесений на поранену поверхню шкіри. От тільки тоді допускається ця підвищена температура, і вона має забезпечити ефективність дії наших матеріалів. Тобто два ключові фактори. Перший – це наявність кисню. Без кисню працювати це не буде. І другий фактор – це температура тіла, яка ініціює саму реакцію перекладу. Так. Це момент, на жаль, коли є поранення, це загалом матеріали, вони розробляються для наших військових героїв, які зараз боронять країну нашу, і щоб вони мали змогу в важких умовах війни на полі бою відразу прикласти цей матеріал і зупинити крововтрату оперативно. І тоді питання, чи є впровадження виробництва. Я знаю, процес сертифікації медичних препаратів, він дуже-дуже довгий, там це 5 і 10 років навіть може тривати. Ми сподіваємося, що ми це зробимо не за такий термін. Зараз ми знаходимося на етапі, коли ми вже фактично маємо заходити на фармацевтичне виробництво, де і будуть ці пластирі виготовлятися, відомо на якій підложці. Це така підложка тканинна, де наноситься наш матеріал, і загалом ця робота виконується в рамках держбюджетної підтримки, і у нас в команді є і фармацевти, які працюють конкретно на харківському заводі «Зірка». І ми дуже сподіваємося, що в цьому році ці матеріали вже будуть наочно вже до використання на фронті і в інших галузях потенційного використання. Будемо намагатися. А ви оформили це як винахід чи як корисну модель? Зараз оформлюємо поки що ми патент на корисну модель, але ми розуміємо, що матеріали такі, що це і може бути навіть і міжнародний патент.
будемо і працювати в цьому напрямі, тому що Ну, ось цей виступ і ця стаття також є підтвердженням ваших досліджень. Тобто ви вже застовбили цією статтею, цією презентацією за собою. так, да, є такий аспект. Дякую. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, в кого є питання? Якщо питань нема, давайте будемо переходити до наступної презентації. The flow for the final... Так, це вже в нас final report. The flow for the final report is given to our colleagues from... Good day to you. I would like to present you an article. From our colleagues from National University of Life and Environment and Science of Ukraine and Danila Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National Academy of Science of Ukraine. The title of the presentation is Thermo-Responsive Hydrohealth based on gelatin alignate composition with humid acids intended for the controlling drug delivery. The speaker is Volodymyr Nazarenko. 1 second, please. And look for presentation. Good day to you. I would like to present you an article on electrospark method of obtaining metal nanoparticles for the creation of antifungal drugs, fungicides. I have written this article together with 3 authors: Konstantin Lopatko, Oksana Zazinko, Katrina Vinanchuk, and Alexander Tugay. In our article, we introduced a method to solve the issue of biosafety and ecology in agro-industrial sector. We as authors have substantiated the biological functionality and efficiency of the use of colloidal forms of metals. It should be noted that the abolition and significant reduction of the rates of application of traditional agrochemicals into soil, including basic mineral fertilizers, gives the ability to controllably influence the functional self-regulation of plants under the influence of biological active agents, which are metal particles. The analysis of works in which the effect of substance on biological object was studied, as you can see in the diagram, there is biological functionality of nanoparticles of metal, allows us to define the functionality of the substance as a complex concept based primarily on its biological or physiological availability. At the same time, soluble forms at high expansion rates and low concentrations have exclusively transit function, but at increased doses, such substances can cause acute toxicity, even if they are and existing cations are removed from the body. They will still be a source of cautions and metal nanoparticles for a long time, and this need to be solved. That is what we address in this research. Besides, it is obvious that biological functionality of nanoparticles will be related to their morphological characteristics and accordingly to the parameters and conditions of the synthesis. So in this diagram, we'll see all the main components and parts of biological functionality that have been studied and modeled. And to solve the issue mentioned before, we used a special device which consists of 3 parts. There is a generator of discharge impulses, there is a discharge box, and block of control of discharge parameters, which is used to control. We used the granule layer of metals under influence of plasma channels heated to temperature of 10 to 4 Kelvin. And as a result, we obtained 7 concentration in colloidal solution for 7 different types of metal, ranging from zinc to ferrum to argentum to magnesium and others.
In order to better illustrate this process, let's look at technological complex for obtaining metal nanoparticles. This device consists of 8 parts, and the process goes as follows. The device starts with metal granules, which are number 4, are loaded into discharge chamber, which is pointed number 1, formulating a conductive layer, number 5. The discharge chamber is filled with distilled water, occupying from 1/3 to 2/3 of its volume. The compressor 3 is turned on, supplying air through the sprayer 2 into the chamber. Afterwards, the discharge pulse generator is activated, delivering electrical impulses to the electrodes. At this moment, short-lived plasma channels form between granules, initiating the process of electrical erosion of the metal granules. As a result, we get a product of electrical erosion that includes the formation of colloidal fractions of metal particles and microfractions. So to sum it up, this device consists of 3 main parts. There is a discharge pulse generator, compressor, and a discharge chamber, which is filled with water. And we use plasma discharge to sieve the solution. In most cases, what we receive is metal particles. And metal particles have a compact shape and narrow size distribution. As for their general morphology, it should be noted that their average size ranges from 20 to 30 nanometers. And individual particles can have amorphous state at the sizes of up to 10 nanometers. At this slide, we see 2 out of 7 metal particles that we studied, namely argentum and cuprum. It should be noted that most copper and silver particles, which sizes from 30 nanometers, are polycrystallite with pronounced morphological characteristic of solid phase. In addition, oxygen atom and molecule are absorbed on the surface of the particles. As a result, the general structure of colloidal particles is a metallic core and an oxide shell on the surface. You can see this on the screen. As a result of electrospark treatment of the granules, we get a formation of nano-sized fraction of corresponding metals, namely argentum and cuprum, which are colloidal form and of sufficient concentration, ranging from 100 to 1000 ppm for microbiological research. On this diagram, you can see 2 types of metal with different treatment using control and PNP solutions and the resulting substance. On the bottom, there is a graph that illustrates the survival of microscopic fungi. 2 types of fungi in action for PNM, argentum and cuprum, expressed in percentage to control. You can see control and PNP, this type. As a result of our research, we found out that the inhibition of the germinated conidia of micromycetes was up to 97% in relation to control. The test result indicate that the particle nature of matter PNM solution prepared based on argentum and cuprum at a concentration of 9 microgram per liter are effective fungicide agents for Penicillium sp and Alternaria alternatum. Another important conclusion is that the use of PNP can help us solve the problem of using highly toxic chemicals, fungicides, and biocides. And it enables us such solutions to inhibit the growth of pathogenic microorganisms by almost 100%. So these solutions are non-toxic to a biological system and have prolonged effect. So which means that they can be used in practice and have a good prolonged effect on the environment and help us solve existing issue. Thank you for your attention. I'll be glad to answer any questions that you might have.
Дякую за можливість виступити. Тут присутній основний автор статті. Якщо у вас когось будуть питання, пан Константин, що немає, то дякую, що присутні. Так, я так розумію, що мене не було чуть, да? Бо був вимкнений мікрофон. Ні, не було. Ага, ну тоді я ще раз вибачаю за те, що невірно назвав назву вашої презентації. Якась вийшла в мене тут помилка. Ну, це таке в нас буває. Тому я можу надати зараз слово для питань, якщо в кого є питання. Якщо нема питань в учасників, то питання в чому? No question. Добре. Я ще раз повторю те, що ви не чули, те, що я вже казав, що досить давно відома дія антисептична і фунгіцидна срібла. Це ще були середні віки, коли кидали срібні монети в воду для того, щоб дезінфікувати її. Дія аналогічна для міді виявлена абсолютно недавно, це буквально там 10-20 років. Тобто, ну, це досить цікава така річ. Але от використання цих матеріалів в якості колоїдних розчинів – це нове. Я так розумію, що дія срібла і міді значно збільшується за рахунок збільшення поверхні, питомої поверхні цих речовин. Чи може я помиляюсь? Будь ласка, як ви вважаєте, який механізм дії цього колоїдного розчину на патогенні речовини? Добрий день, шановні колеги. Мене чутно? Чутно, чутно. Дякую. Розумієте, крім таких суто фізичних аспектів щодо колоїдних частинок, те, що збільшення поверхні – це одне питання. Але я вважаю, і це вже на протязі багатьох років, ну більше, ніж 10 років ми проводимо ці дослідження. Я вважаю, що за рахунок метаболізму, який відбувається, значить, при контакті наночастинок з мікроорганізмами, або вони потрапляють в рослинні організми, або в тваринні організми, за рахунок метаболізму йде розчинення наночастинок, утворюються катіони, і в принципі я вважаю, що основна дія бактерицидна там, ну, або біоцидна, або ще якась, пов'язана все ж таки з генерацією катіонів. Катіонів цинку, або міді, або заліза, або срібла і так далі. Я вважаю, що це робота катіонів. Але вона не така токсична, як би ми використовували, наприклад, якщо ви говорите за срібло, за азотно-кисле срібло, там, де дуже токсичні ці солі, дуже токсичні. От. Тому можна сказати, що наночастинки більш помірно впливають на живі організми, вони не мають таку виражену біоцидну дію в цілому на організм, але на патогенні організми воно впливає негативно, інгібує або взагалі їх знищує. Ну от як би так. Але все ж таки дія катіонів, головна дія катіонів. Тобто не обов'язково ці патогенні бактерії повинні контактувати з цими наночастками. Це може все відбуватися через розчин. Через середовище, так. Через середовище. Тому і методи, значить, оцінки ефективності, дискові, стандартні, вони не підходять. Значить, додаються розчини, значить, колоїдні розчини додаються в живільне середовище, і тоді вже йде оцінка на інгібування там, і на інший ефект. А як ви саме в живільне середовище. Ви перевіряли вибіркову діяльність цього методу? Тобто буквально на всі бактерії воно діє, чи можливо на якісь діє, на якісь не діє? Робили ви такі експерименти? Ну, у нас протягом багатьох років різні були мікроорганізми, різні штами. Ну, скажімо так, чомусь це дуже дивно, чомусь, але, наприклад, коли ми проводили досліди на мікрофлорі кишечнику, то патогенні знищувались, а значить, корисні бактерії
стимулювались. Розумієте? Чомусь є така селективна, ну це можливо окрема, так сказати, окремий дослід, але була така селективна, вибіркова така дія цих наших препаратів. Дуже цікаво. Пояснити це дуже важко, але тим не менше. Тим не менше. А тепер у мене таке питання, а яка стійкість колоїдного розчину, яка тривалість його існування? Значить, це, до речі, саме ключове питання. Значить, досягти стабільність колоїдного розчину для того, щоб його можна було використати в виробничих умовах, це питання зберігання, там, виробництва там, і так далі. Значить, ми цим питанням займалися і ми досі цим займаємося. Нам, в принципі, вдалося досягти приємлему таку стійкість. Ну, це може бути, значить, деякі колоїди кілька років утримують цей агрегативний стан. Але це питання, значить, ну, тобто використовуємо різноманітні способи стабілізації там, і так далі. Там багато питань, вони пов'язані із розміром частинок, до речі, з взагалі природою металу. У різних металів різна стійкість. Це пов'язано або, точніше, контролюється за допомогою дзета-потенціалу цього розчину. Чим він вищий, ну, скажімо так, якщо дзета-потенціал перевищує 40 мВ, це вже можна говорити за, ну, практично повністю стабільний розчин. Якщо дзета-потенціал в межах 10 мВ, це дуже мало, це стійкість його буде невисока. Але це, до речі, ключове питання використання колоїдних розчинів. Ви зовсім от, просто в точку попали. Да. Тому що, по-перше, ну, висока щільність цих матеріалів, і міді, і, значить, і срібла, так, і, звичайно, розмір цих колоїдних часток дуже грає велику роль, тому що чим більше розмір, тим менше буде стійкість цього розчину, зрозуміло. Звісно, так. Да, і в мене ще таке питання, останнє питання. Яка вартість запропонованого вами методу в порівнянні з існуючими? Тобто ми розглядаємо це все як фунгіцид, і якщо порівняти вартість традиційних якихось методів з вашим методом? Навіть будемо, якщо навіть порівнювати, то тоді вже не методи, а вже існуючі препарати. Те, що ми пропонуємо, те, що ми використовуємо в рослинництві, в тваринництві, де-ніде в гуманній медицині, вартість цих препаратів, які ми власно виробляємо, вона невисока. Вона конкурентна, будемо так казати, конкурентна в порівнянні з відомими препаратами. Але на чому ми, так сказати, робимо акцент? Те, що наші препарати, вони не токсичні, вони не призводять шкоду для оточуючого середовища, розумієте, ну, для довкілля, для екології і так далі. Оце головне. Але я можу навіть сказати, що вони, можливо, поступаються по своїй біоцидній дії відомим хімічним засобам. Але питання екологічності використання таких препаратів, які вбивають все. Розумієте, тут дуже тонкі такі речі. І більше того, наші препарати виступають як імуномодулятори власних захисних систем. От в чому, так сказати, ще одна, так сказати, особливість. Вони індуктори захисних систем, які мають та сама рослина, ну тому що у нас в більшості випадків це рослинництво ми використовуємо і так далі. Ну, от. Тут питання не стоїть знищити все живе. Навпаки, запустити ті механізми, природні механізми, які мають ті самі рослинки, там, ну, можливо, тварина, людина і так далі. Розумієте? Да, розумію. І тут у мене зараз, я сказав, що це було останнє питання. Після того, як ви дали відповідь, в мене виникло ще одне питання. Якщо ви плануєте це наносити, наприклад, зрошуванням на рослини, а яка стійкість цього розчину буде під дією ультрафіолету сонячного? Розумієте, ми проводимо обробку, як правило, в день. Проводимо, безумовно, це не дощова погода, тобто під впливом ультрафіолету так чи інакше.
Ну, сказати так, щоб ультрафіолет руйнував роботу цих частинок або їх інгібував їхню дію, значить, протягом якогось там часу, то що вони знаходяться на листовій поверхні, я так не скажу. Але всмоктування цих розчинів, які ми наносимо, ми ж проводимо позакореневу обробку. І протягом десь годину-дві, ну максимум 3 години, ці розчини, ну, за нашими спостереженнями, всмокчуються в листову поверхню і далі вже приймають участь у метаболізмі. Тобто якогось вираженого такого, значить, вираженої дії впливу ультрафіолету на ці частинки за цей короткий час ми не спостерігали. Дякую, пане Олександру. Дуже цікава робота, дуже цікаві відповіді. Наш час пливе, ми повинні закінчувати нашу роботу. Будемо переходити до фінішних слов. Дякую ще раз. Дякую, колеги. Дякую. Dear colleagues, this concludes the work of our section. We hope you have enjoyed and benefit from our work together. The work of the conference continues. You can find the schedule of our section, of other section on the conference website. And on behalf of the organization committee, we wish you all the best and new achievements in new scientific research. Thank you very much. Може хтось щось хоче сказати, будь ласка. Ось люди, кому ми повинні запомнити те саме. Значить, дивіться, якщо студент, Дякую. Я чую, пішли вже інші розмови. Я вимикаю нашу конференцію. До побачення, до зустрічі наступного року. До побачення. Дякуємо. Дякую вам за конференцію, за можливість виступити. Чим бажаю приємного мирного дня. Світло. у нас був перелік по алфавіту. І як попало. Студенту пише факультет, назву факультету. Ну, ННІ, значить, факультет, кафедра і так далі. А тому самому викладачку, то хто є студентом, пишемо назву кафедри. Кафедра така, значить, шановний такий. Значить, тут з запасом, якщо спорту, я вам, значить, я зараз уходжу на ту саму, на наразі. Ви зрозуміли? Так. Фамілія, ім'я по батьку. Запрошую. Вони імені. Тут залиште, я потім прийду заберу. Завтра ми їх вже будемо стосувати і будемо роздавати. Хорошо. Уже треба? Чи я піду? Так, дівчата, я піду, бо мене там Серафім ще чекає. Я прийду, залиште все, що це, от сюди покладіть. Щоб